the jump in the launch phase if you're going to be able to make the move there. Turn 1, lap 1, that's a big opportunity. You sometimes see moves at the hairpin as well, but this is the hardest circuit of the entire season in which to overtake. And for the first time, we're able to bring you these phenomenal heli shots of a venue that we know really well, but brand new shots and visuals this year, thanks to the coverage being provided. Prince Albert personally signing off the helicopter being able to fly around the Principality, and we are getting some cinematic shots as a result. Yeah, I think it really helps put people at home, not in the cockpit, of course, but it gives you an idea of just how much this racetrack snakes and winds its way around the iconic sites like the casino and down through the what was called the Lowe's hairpin. I think we just call it the hairpin nowadays, don't we? I'll call it whatever you're calling it, Alex, but it truly is a special place. Okay, Fernando Alonso, the risk and reward is absolutely key, but he's not gone all in at the start. He's not going to roll the dice by the time that he gets to casino. The thought was that he might even take a risk to go as soon as possible. He's gone the other way. They have decided to play the long game, and the hard tyre is the favoured tyre. The previous winners of the Monaco Grand Prix. Last year it was Perez. We had rain then. This year we could have a phenomenal battle between Verstappen and Alonso, who is gapping the pace at the very back of the field. Zhou Guanyu has decided to gamble at the softs. Here is the one driver behind him, Sergio Perez, on the medium tyres, hoping that it's one of those dramatic days in Formula One as he tries to recover to the points. A little bit surprising that Perez hasn't gone for the hard. You know, if it's good enough for Alonso in second, you would have thought Perez, you just got to play that longer game and try and see where the gaps open up for him to get a pit stop. So the teams will react to the information. We are basically static. It's an expensive car park most of the year. It's an expensive car park at the racetrack. Indeed, and there's no handbrakes in Formula One cars. That's a slight incline as they go up to the final corner. And, well, Toto and his team, this is a magical moment, isn't it? Just before the start of a race, you get the adrenaline, you get the nerves. Doesn't matter how many races you've done, it's still like the first time. Yeah, my heartbeat is certainly going at the moment. I can't imagine what it's like for, I wouldn't say necessarily those in the front row of the grid, it's the second and third row. We await the green flag at the back. Here come the lights of one of the great tests in all of sport. And Formula One is racing on the streets of Monaco. Good reaction time for Fernando Alonso, but he didn't have the tyre to get ahead. Neither does Ocon. The top three are as they were. Alonso had a big snap as he came through Saint-Devant. Good traction for Lewis Hamilton as he tries to power past Carlos Sainz. They climb the hill through Beau Rivage in grid order. No change at the front of them. Have the Pirelli rubber to out-drag Max Verstappen. All of the changes are at the back of the field where Logan Sargent has moved up a place and Hülkenberg has gained 2 as we go wheel to wheel through there, and there's contact between Sargent and the Haas there in the background of Hülkenberg. Yellow flag. Parked up nearly stationary at the hairpin, nudging each other. Unbelievable, and you've got Checo Perez there, absolutely. Has there been some contact there, Alan? Yeah, Stroll's got a problem. He had a bit of contact down at Middleborough and then at the hairpin going very slowly and a bit more. As it looks like at the front it was easy and they all got away very cleanly. In the back it was just a catastrophe for them. They were all tripping over each other. These are heavy cars, these are long cars as well for such a short circuit, but Verstappen getting what he needed. That was a clean launch. We've got the Red Bull team coming out into the pit lane, so is that damage for Perez? Because they were all basically stationary waiting for the next car to make their way through, but you can't actually stop the car at the slowest. Πλέον το Μονακό ρε φίλε δεν κάνει για πίστα ρε μαλάκα, πρέπει να αλλάξουνε, δεν κάνει για πίστα αυτή τη στιγμή το Μονακό, τι να κάνουμε τώρα. We saw him having contact at Mirabeau as we sweep through Beau Rivage and we make our way. It is Perez coming in, switching to the hard immediately, so he has no need to return to pits for the rest of the race, so Perez will get back in there. Not sure there was any damage. He just gets out ahead of the Alfa Romeo who was forced to come in. That's Zhou Guanyu. Καλά, ο Πέρες πάει, το έχασε το... We're just going to go to the end of this Grand Prix. We're going to see if safety cars come to us. Γιατί να τον βάλεις τώρα όμως ρε μαλάκα στις hard από τώρα. Τι λογική έχει αυτό.
But saying that, he had to do that. They had to make it out ahead of the Haas and also the Alfa Romeo that pitted as well, because I don't think that was necessarily in their game plan if it was to pit at the end of lap 1. Okay, lap 2 of 78, it's a 1.4 second lead for Max Verstappen on a softer compound of tyre. Esteban Ocon doing a great getaway, had good momentum up against Alonso, nowhere to use it though as the first turn appeared after 130 metres. Next, signs on that hard tyre. The hard tyre is the favourable one. The downside is you need to be about 2 seconds a lap faster than the car in front to make an overtake around these famous streets. And that basically leaves you with a force of bullying the driver ahead into an error. I think Lewis Hamilton, just finding his feet early in this race, the fact he's being hassled by a Ferrari on harder tyres will not make him feel particularly comfortable, because he'll know he has to pit earlier on the normal conditions, being on the medium. David, it was one of the things that we saw on Friday as well, was that the Ferrari was actually very strong on hard tyres. It was able to switch them on early, and it was actually a very, very good pace. And Fred Vasseur, I think he was more relaxed than what I would have expected, certainly listening to his interview earlier on, and confident as well. George Russell has been noted by race control for the incorrect starting location. We have seen Ocon and Alonso penalised for not being lined up properly on the grid so far this year. Could be 5-second penalty coming his way. Let's go back to the start of the race. Well, my eyes aren't good enough to be able to spot whether George was well out of position, but it was pretty much grid order as they ran down into the first corner. A big element of caution from all the drivers, playing the long game, of course. Εντάξει, να κάνουν στην αρχή ρε μαλάκα τώρα. Εκεί έγινε τις καριόλας. Εντάξει, έκανε καλή κίνηση ο Verstappen, έφυγε στα αρχίδια του. This is on board with Lewis Hamilton. Standard high hand position on the clutch, and you can see here he's Πέμπτος στην κίνηση. as he runs down into the apex of turn 1, and then gets a good drive initially, thinks about it, and then has to back out as he snakes its way up to Casino Square. So Hamilton deciding to duck back in on that medium tyre. This is on board with Lance Stroll, who is heading into Mirabeau corner. Ο Stroll γιατί είναι τόσο κουβάζει, τι πήγα στο 7ο ρε μαλάκα. Πιο άλλο είναι στο δεύτερο. Και πάρα λίγο να βγει και πρώτο στο τέτοιο. Στο τακτήριο. Well, I'm not really sure he can blame anyone but himself on that one. Κοίτα εδώ πίστα τώρα, δεν μπορείς ρε μαλάκα εδώ να τρέξεις, δεν μπορείς εδώ να τρέξεις, δες εδώ. Του τουλήσανε. I think he also got caught up a little bit. Εντάξει, ναι, δεν. Είναι μόνο και μόνο για τη φιγούρα ρε μαλάκα αυτή τη στιγμή το Μονακό. Δυστυχώς. Well, it wasn't pretty, but it's what's called an overtake, and sometimes you've got to get down and dirty in Monaco to get one of those done, and that's how close it was to Perez not getting out in front of the Alfa. To the race leader on lap 5, Perez with the fastest lap of the race on the hard tyres, and race control taking a look at the Haas steaming Καλά μαλάκα, ο Πέρες από τον Στρόλ είναι 12 δευτερόλεπτα μακριά μαλάκα. Yeah, now the incident there is actually going to come up, and he's got a 5-second penalty. Πού να τον προλάβει ρε μαλάκα, εδώ είναι και ο ένας πάνω στον άλλον. 5-second penalty right now, though he's last because he was one of the ones that came into the pits. But getting out ahead of them, Perez has now done the fastest lap, as you say, and he's 3.5 seconds quicker than the people up ahead of him. So you're thinking 3.5 seconds quicker than the people up ahead. How on earth is that possible? Well, this is a race where the drivers try to limit the pace to look after their tyres. You're not seeing the same thing that you saw in qualifying, where the drivers are pushing to the very extremity of the circuit. They're putting it all on the line. They're Pirelli rubber and looking after it. Fastest lap of Perez με hard. If you're on the hard tyre, you can push a little bit more, but that tyre's got to go a lot. Τράκαρες καταβακτήρες αυτός και το όλους ρε μαλάκα. Κανονικά ένα 2 Red Bull έγραφε και αυτό, αλλά είναι κουβάς ο Perez. That's the driver's eye view as he comes through the chicane into the famous Raskas corner. Περιμένεις και το Leclerc να τρακάρει. Έχει τέτοια το Μονακό, εντάξει. Είναι ωραίος ο Leclerc. And Anthony Noakes, and then down the start-finish, not straight. We call it the start-finish straight, but there's nothing straight about it. There really isn't. If you weren't with us yesterday, that is that cone on the apex of Anthony Noakes, the corner named after the founder of the race, is a DC contribution to the Formula One World Championship. Yeah, not remembered for anything else other than putting a red cone on the top of the Armco.
We'll add that to your introduction montage when we next have the start of a race. A reminder that the pit stop window, and this is the balance now between keeping your tyres out of the graining phase and having a gap in which to drop into, because it is mighty difficult to overtake around here. 2 seconds for the lead of the race. That's the gap. Verstappen just measuring the pace out front, not taking anything out of Alonso just staying within 2 seconds. So here's the thing right now. Perez is 28 seconds behind the leader Verstappen. He's running, as we know, a good 2 seconds a lap faster. So very quickly, he's going to be onto the back of Stroll, who's just outside the pit stop window of Verstappen. So the reason that Perez has gone for that, he could well, if he manages to clear Stroll and Magnussen, he can be within the pit stop window of Verstappen, who... Πώς τη μείωσε τη διαφορά ρε μαλάκα στα 5 δευτερόλεπτα Πέρες, πότε τη μείωσε, τι χρόνος κάνει ο άλλος. Very early in this Grand Prix, but just throwing out there, if Perez can make it to the end of this race, he's going to get some big points. The one thing Sergio Perez has built his entire career on is taking tires. Πού να περάσει εδώ τώρα όμως άνθρωπο ρε μαλάκα, πού να περάσει εδώ άνθρωπο. Ο Πέρες άμα ήταν σε άλλη πίστα τώρα θα τους είχε κάνει γιογιό, θα έχει περάσει ήδη 5 άτομα. 20ος ξεκίνησε. Θα ήταν ήδη 14ος. Καλά τώρα αυτά για τον Ράσελ ρε μαλάκα, πότε ξεκίνησε δηλαδή ρε μαλάκα και είναι να του δώσει ποινή τώρα και το κάνεις και τέτοιο, τράβα γάμις. Update about George Russell. The suspicion was that he was too far forward in his grid box, and that was why they were looking at it. They've reviewed it, and there's no further investigation required. So Russell, if you just remember, Verstappen in Melbourne was at the very brink of his grid box, and that caused a lot of chatter after the Grand Prix, but it looks like Russell's done a similar thing, very, very forward in the grid box, but not illegally so. He's lucky to get away with that because they have been quite strict, but then again, I don't think it would have given him any advantage where he was, especially not with that short run to the first corner. Russell there sitting in 8th place. It's a kind of a train behind Esteban Ocon in 3rd. You got Sainz, Hamilton, Leclerc, Gasly, Russell. They're all just sitting in one sort of train. Ocon and doesn't seem to have the race pace that he had in qualifying yesterday, where he did a stunning lap. So everyone's being fairly well behaved right now. They're just managing the tyres, eyeing up where they're quicker possibly than the people around them. But we know one thing, is that a long race, concentration can waver. Somebody's going to make a mistake. Και τώρα θα πάει οριακά έτσι ο αγώνας, εκτός αν γίνει βαρύ τρακάρισμα. Εκτός αν γίνει βαρύ τρακάρισμα, να γίνει εδώ τώρα λαμπόγια όλη πίστα, όλο το Μονακό να γεμίσει τζάμι. Και λάστιχα. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Για να έχουμε να λέμε ότι ήταν ωραίος αγώνας. Μαλάκα, εντάξει τώρα, τι να πω. Αλλάξτε τον τουλάχιστον λίγο ρε φίλε, δεν σου λέω να τον βγάλεις, αλλάξτε τον λίγο. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να τρέξεις τώρα σε αυτό ρε μα, μην δεν προσπεράσεις μπορείς να κάνεις. Είμαστε εδώ τώρα εδώ και 10 γύρους, που δεν λέω είναι μικρή πίστα ρε φίλε. Αλλά είσαι εδώ και 10 γύρους και δεν έχεις την προσπέραση. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται η κατατακτήρια σε έναν αγώνα να είναι πιο ενδιαφέρουσα από την ίδιο αγώνας. Τι να κάνουμε τώρα. And ultimately that's sometimes not necessarily leaning on it as aggressively and trying to be gentle with the front of the car so that you can protect it. Graining on a tyre is actually very similar to what you would see with an eraser. You know, you get these rubbers that you put at the end of a pencil, and if you rub it too hard, then basically it gets warm and it starts to fall to pieces. So you've got to be disciplined on using the tyre, but not putting so much slip angle into it that you're tearing the surface of the tyre. And then we refer to it as the gauge, the thickness of the tyre. You know, once you take away some of that surface temperature, surface tyre, I should say, then you lose some temperature in the compound, which then tends to stabilise the actual amount of graining that you have. So that's what the drivers have to contend with. That could well elicit a mistake around this circuit. The other might be a push in lap, really trying to make sure that you get the gap that you need and you turn the wick up. We can see now that we've got flashing through your picture. First of all, the Haas of Magnussen. Ρε φίλε, δεν μπορώ τέτοιους αγώνες, δεν μπορώ τέτοιους αγώνες, μου τη βιδώνει. Μαλάκα. Because of Stroll's
Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ρε. Τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο σεζόν DRS, ρε. Δεν ξέρω αν παίζει να βαριούνται κιόλας να τρέξουν. Ναι, είναι παράνοια. Μαλάκα είναι παράνοια. Δεν μ' αρέσει καθόλου να βλέπω Μονακό, αλήθεια. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Μαλάκα είναι legit το ίδιο πράγμα. Επί 78 γύρους, επί 80 γύρους βλέπεις το ίδιο πράγμα. Fernando, it's all about the rears, the left rear, it's all about that. So we're happy to use the fronts to protect the rears. Είπε ρίζ, ρε μαλάκα. We have to protect your rears, είπε. Έχωσε, εντάξει, μαλάκα, άρχισε να λέμε τα κουτσομπολιά του Αλόνσο που χώνει η Taylor Swift. Τι πράγμα είναι αυτό. Than a race leader Verstappen. So again, to try and explain to the listeners and the viewers at home, that means that he can be aggressive as he throws the car into the hairpin, for instance, and not worry about using the front tyre to slow the car down, effectively scrubbing the car down, because the team are telling him that all the temperatures and all the indications from the data they have is it's the rear that he needs to protect. So Alonso working with the team. Alonso immediately casting off the disappointment of not taking his first pole since 2012 yesterday, missing out by less than a tenth of a second, immediately onto the team, who he has clicked with since day one. He's been all smiles at the launch, probably the wind tunnel numbers that he was seeing when he was visiting the factory, but he's just working well with that Silverstone-based team. Aston Martin with a new factory coming this year with a wind tunnel, brand new state-of-the-art wind tunnel coming online. That's going to allow the team to chase even more performance. And Alonso working well, working nicely with Aston Martin. He's 3.4 seconds away from the race lead. But Sainz has begun now to put the pressure on Ocon. Can he force an error from one of the stars of qualifying? Whoa, he's nearly into the back. Τι έκανε ρε μαλάκα ο Sainz. Carlos Sainz talking about pushing Ocon into damaging the tyres, and he's into the back of the Alpine driver to ruin his race. Yeah, that was. Let's hope that that radio message was from earlier and not as he was crashing into the back of him. They tend to be slightly delayed, but yeah, unfortunately, Carlos thinking about it from way too far back, and then unfortunately running into the back of. Εντάξει ρε μπρο, ναι, το ξέρουμε ότι τα μηνύματα που ακούμε δεν γίνονται και live εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, έχουμε μια ιδέα. Ευχαριστούμε. Ρε μαλάκα, χάλασε η τέτοια του. Πω μαλάκα, στη Ferrari είναι σκουπίδια ρε μαλάκα. Yeah, he can stay out until the front wing end plate's gone, so that's debris on the track. If this was America, they'd throw a safety car, a virtual safety car. So it really depends where that debris has landed on the run up to Casino Square. Yeah, the other thing though is his performance, because that's going to be hurting the tyre. We're only on lap 11, and so from that point of view, the tyre is definitely going to take a harder time now as it understeers through there, because ultimately that wing end is there for a reason. It helps him. 19 δευτερόλεπτα. Δεν έχει καμία σημασία πόσα έχει. He would have been mandated by race control, the black and orange flag, to come into the pits and change the front wing. I wonder if Ferrari now stand down the pit crew that are opposite our commentary box and say it's worth just hanging on out there because the loss would be so dramatic on the hard tyre. I need to know the damage. How much loader? We are checking. I think he moved a bit late on the braking, to be honest. Copy that. Try your best. Okay, Carlos, I think when you review it, you may judge that he didn't move too late. But anyway, the team are now, the Ferrari team are now heading back into their pit box. They've taken the Δεν θα το αλλάξει τελικά. Καλά, πού να τα αλλάξει τώρα. Θα γίνει. As well, and that is why they're not bringing the Ferrari in despite the fact there's damage, and he goes from harrying Ocon to being. Καλά, ο Verstappen κάνει το πιο εύκολο αγώνα της ζωής του μαλάκα. Μόνος του είναι ρε μπροστά, αυτός και ο Αλόνσο που τους βλέπω και εδώ πέρα. Ο Verstappen είναι 4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Αλόνσο στα αρχίδια του και ο Αλόνσο είναι 15 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Οκόν. Another trip to the podium, and he doesn't look happy at all. All looks okay. On the front. All okay. Τι θέμα έχει ρε μαλάκα με το τέτοιο.
Race controller investigating whether Sainz and Ocon and causing a collision. Will that be a penalty for Sainz? But Alonso is not happy with the feel of the car. The car. Τι έπαθες ρε Αλόνσο, εντάξει σου έχει ρίξει 5 δευτερόλεπτα το Verstappen. Λογικό είναι ρε Αλόνσο να σου έχει ρίξει 5 δευτερόλεπτα το Verstappen. Άμα τον έχεις μπροστά τον τύπο και δεν έχει κανένα μπροστά του θα σου φύγει ρε μαλάκα. Όχι μόνο αυτός, γενικά η Red Bull και ο Πέρες άμα τον είχες μπροστά σου θα σου φεύγε. Εντάξει τι θα κάνουμε, δεν μπορείς τώρα να τους ανταγωνιστείς επειδή έχασε το Πολ για μισό δέκατο του δευτερολέπτου. Εντάξει ρε μαλάκα. Δεν νιώθω λέει καλά το αμάξι, έχει φύγει ο Verstappen πολύ μπροστά. Έλα. Όχι, αποκλείεται. Ο Verstappen μαλάκα τον τέτοιονα, τον Χούλκεμπερ δεν έχει άνθρωπο μπροστά το Verstappen ρε μαλάκα. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι πίσω είστε με τέτοιο. Εντάξει σου φύγε, τι να κάνουμε τώρα. Κοίτα εδώ. Λεκλέρ, εγώ περιμένω τρακάρισμα Λεκλέρ. Αυτό πρέπει να αρχίσει να το παίζω στοίχημα βασικά. Ότι ο Λεκλέρ θα τρακάρει κάθε φορά που είναι στο Μονακό, που παίζει Μονακό. Κάθε φορά που τρέχει Μονακό τρακάρει ο Λεκλέρ. Είναι στανταράκι. Είναι στανταράκι. Είναι σίγουρο. Κοίτα εδώ τι έκανε ο Σάιν. Μαλάκα, καθυστερημένα. Άμα φάει και ποινή τώρα, εγώ θα έβγαινα στα αρχίδια μου. Θα το παράταγα. Θα έλεγα μάγκες, πάρτε το. Φεύγω. Σε έχει κάνει ο Κον τόση ώρα, μαλάκα. Εντάξει, τόσο σε αηγκές πηγαίνοντας δεξιά, ρε φίλε. Διαλύθηκε αυτό. Ναι, υπήρχε ρε μαλακή, έκανα. Κοίτα εδώ τι έκανε ο κουραβιάρης. Οκ. Και μπήκε κάποιος μέσα και το μάζεψε, ξέρω, και είμαστε εντάξει τώρα. Θέλω μια κόκκινη σημαία, αλλά βλέπω... Μαλάκα Τσουνόντα ένατος! Ο παλιός ο Γιούκι δεν θα τα άφηνε αυτό έτσι. Μαλάκα ο Κον από τον Αλόνσο έχει 12 δευτερόλεπτα διαφορά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πειράξουν καθόλου το Verstappen τον Αλόνσο. Ο Αλόνσο δεν ξέρω γιατί γκρινιάζει κιόλας. Ο Verstappen είναι με medium. Και ok, σίγουρα η Red Bull φίλε κάνει καλύτερη διαχείριση, αλλά το πούστη ρε μαλάκα, θα πάει με medium μέχρι το τέλος. Ή ο Verstappen τώρα θέλει να ανοίξει τη διαφορά στα 30 δευτερόλεπτα τον Αλόνσο και μετά να πει pit stop. Εντάξει, σαν είναι και ο Πέρες. Πολύ σαν το Πέρες που κόλλησε εκεί πέρα. Αλλά είναι κουραδιάρης ρε φίλε. Και πέρυσι είχε τρακάρει στις κατακτηρίες. Και πέρυσι το έχει κάνει και επίτηδες μαλάκα. Για να βγει πρώτος. Than Verstappen last time. But he's still the second fastest car on the circuit, so even although it's maybe not ideal and he's struggling with whatever it is, it's still able to pull away from Ocon behind him. Δεν είναι μαλάκα ο Χάμιλτον. Είναι 2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Σάινς. Στο replay με το τρακάρισμα στον Οκόν. Γιατί δεν τον είδα το Χάμιλτον. Hoping for something a bit more exciting than that, but yeah, well, the medium is always going to be more susceptible to graining than the hard, and George Russell is on that hard tyre. And just looking at how now the field has spread out, Verstappen is 20 seconds ahead of Hamilton, so he's right in that window where he can afford. Μαλάκα, η McLaren τι κάνει, γιατί έχει βάλει μαλάκα στον Norris medium με τον Piastri hard, ενώ ξεκίνησαν 10ος και 11ος. It's a black and white warning flag for Carlos Sainz, but no penalty for causing a collision. The black and white warning flag for driving standards is basically. Τώρα να μου πεις και τέτοια Ferrari λέω. Και η Mercedes έβαλε medium στο Hamilton και hard στο Russell. Αλλά ο Russell ρε φίλε, εντάξει ήταν 8ος και ο Hamilton 5ος. Okay, I guess. 7 seconds ahead of Lewis Hamilton, so Sainz getting away with that one. A little bit surprised, given it's Magnussen that's behind Sargent, that Magnussen's not shy about having a go. I'm surprised he hasn't sort of launched it down the inside. He's maybe becoming sensible in his mature racing career, playing the long game. Magnussen, who has the most starts in Haas team history, 106 with the team from 2017 to 2020. Then they dropped him, a bit awkward, and then brought him back under strange circumstances at the start of last year, and he repaid them with their first ever Formula One pole position.
was it Elizabeth Taylor, married and divorced and married Richard Burton a few times. It's a bit like that, really, isn't it? And here he goes, Whoa! down the inside. Down the inside, another Haas attacking Sargent. Μαλάκα, είδαμε στον 18ο γύρο προσπέραση Μάγνουσεν σε Σάρτζεν για τη 15η θέση. Μαλάκα, συγκινούμε. Συγκινούμε. Throw that sentence out of the window. Chance as well for Perez. Looking at the rear tyre though of Sargent, there's a lot of graining on those, and so therefore he's going to be struggling to get the power down now. Vote overtake award. Τι να βοτάρω ρε μαλάκα για overtake award. Α, ωραία. Μέχρι τώρα το μόνο τέτοιο που έχω είναι του Magnussen στο Sargent. Προσπέραση έχω δει μόνο μία. Θα δείξει. Ω, Στρολ! Ω, μαλάκα! Το Sargent τον κάνανε σουρωτήρι ρε μαλάκα, what the fuck. Τον περνάει ο Μάγνουσεν, τον περνάει στα καπάκια ο Στρολ και στα καπάκια από τον Στρολ ο Πέρες. Εντάξει. Τι λες ρε μαλάκα τώρα. Τι σου κάνανε ρε μαλάκα Sargent. Γιατί σε κάνανε έτσι. Εντάξει, τουλάχιστον ο Πέρες ξεκόλλησε λίγο από 18ος I guess. Θα του πάρει άλλους 20 γύρους να πάει 16ος. Εκτός αν πάει, τώρα κανονικά πρέπει να πάει να περάσει στα Bam, Stroll και Magnussen. Γιατί έχει πολύ πιο γρήγορα αμάξι και από τους δύο. Και είναι και καλύτερος οδηγός. Αλλά ο Magnussen ο αλήτης πήγε μαλάκα καλά. Εντάξει, κοίτα εδώ. Μαλάκα. Για να δούμε εδώ πέρα που... καλά και μετά τον κάνανε σουρωτήρι ρε. Τα παράτησε ο άλλος. Εντάξει, τον κάνανε λίγο κιλότα τον Sargent. Τον κάνανε λίγο κιλότα τον Sargent. Μαλάκα, γιατί έτσι. The slowest corner of the Formula 1 calendar, there is the move, and that is what we were looking for. Ωραία, αυτή τη στιγμή έχουμε ο Albon μπήκε pit, καλά. Πέρες 16ος, οκ, και είναι και σε DRS. Αλλά πού να προσπέρα. Εντάξει, μαλάκα, αυτή τη στιγμή πιο πολύ μας νοιάζει ο Πέρες να μπει σε βάθμος παρά ο Verstappen τώρα. Ο Verstappen είναι μόνος μπροστά, εντάξει, αρχίδια του. Ναι, τρέχει μόνος του οριακά. Αν και, φτάνει τον Albon ρε μαλάκα. Να του ρίξει γύρω. Αυτά η αλήθεια είναι, δεν τα καταλαβαίνω ρε μαλάκα. Μπήκαν τώρα, βάλαν τον Albon μέσα και του βάλανε hard. Τι φάση. No, but to be honest, with the pace that he's doing and dropping back, I don't understand why he stays out, because ultimately it's not helping him. And the hard tyre can go for a long way, as now we see Hulkenberg easily sliding down the inside, locking a left front, but still getting it done. Hulkenberg making the pass, and he won't be the last one. Poor old Logan Sargent tumbling to the back of the field. He is going to be nearly down to the canvas at this rate. There is such high wear on the Pirelli medium tyres. This was Sandevot, this was Joe Guanyu. Τι κάνει ο Ζου ρε μαλάκα. Entirely sure what's happened there, but Hulkenberg took advantage. He decided not to go round the corner, but went inside it. Εντάξει, μετά δεν το προσπάθησε βέβαια, εντάξει, καλά έκανε. Yeah, that was a very silly error on behalf of Joe. And otherwise, I think he's done a very solid job. Και κάποιος από τους... Ρε μαλάκα, ποιος ήτανε, ποιος έχει και τέτοιο. Ποιος έχει και ποινή 5 δευτερόλεπτα. Κάποιος από αυτούς έχει και ποινή εκεί προς το τέλος. Box to overtake Ocon. What? That sounds like it must be a bluff because that's such an obvious statement. But saying that, Ferrari are out in the pit lane. Stay out. Okay. Back, so that had to be a bluff. It was so obvious. They're on the hard tyres. But it just shows the inherent actual. Καλά ρε μαλάκα, τι κάνει η Ferrari τώρα. Πω, θα τρελαθώ ρε μαλάκα. Quite easily keep up with Ocon, and so in that respect, if he's able to do that, they can still try to do an undercut or an overcut. Yeah, I think they were trying to force Ocon into covering, and then he would stay out. Sainz has a piece of wing hanging, no?
Όχι ρε μαλάκα, έφυγε νομίζω, δεν έχει κάτι. And saying, hold on a minute, surely he should have to come into the pits and change that front wing. But that's not the case. Logan Sargent's miserable tour of Monaco is over on the medium tyre. He will be delighted to fit the hard rubber. He has just come into the pits with the Williams, for whatever reason, tearing through that yellow-walled medium tyre. And they were getting serious degradation on the tyre that our race leader is. Ρε μαλάκα όμως, πώς γίνεται τώρα να του κράτησε τόσους λίγους γύρους ρε μαλάκα το Sargent και να διέλυσε τα τέτοια του, εντάξει. Ο Χάμιλτον πρέπει να τον περάσει τον Sainz, πιστεύω. Έλα τώρα θα πάρει ο Κον βάθρο τώρα ρε μαλάκα με την φετινή Αλπίνο, όχι ρε μαλάκα. Μην τρελαθούμε τώρα, κάντε κάτι. Was that 30? It is worth noting the track temperatures at 39 degrees may be affecting things. Which is the coldest we have had at any time over the Grand Prix weekend so far. Temperature 25, but it's that crucial track temperature, which is unlike the last couple of days. Huge heat on track yesterday, and Verstappen responds. Έλα τι ρε μαλάκα, εδώ πέρα στην Ψωροκόστενα και έχουμε ρε μαλάκα ήλιο και ζέστη. Τώρα στο Μονακό δεν έχουνε. Ψιλοσυννεφιά το βρίσκω εκεί πέρα, το βλέπω λίγο μουντό τον καιρό. Καλά εντάξει Williams για τον Μπούτσο, ό,τι να είναι, δεν μπορούν να κάνουν μια διαχείριση ελαστικών σαν άνθρωποι. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι με hard και medium. Doesn't sound like a lot. Most people could quite happily, you know, do bicep curls with 10 kilograms all day long. But you feel it, Alan, don't you? And you see it on lap time. Well, you see it with the agility of the car, how it reacts over the front, but also how it affects the tyre. We're talking about the graining earlier on. When you've got more weight in the car, it's more momentum to stop and to accelerate and move around. And Μαλάκα. has to take that extra load and force. Και ο Sainz, ρε μαλάκα, εντάξει ο Sainz βέβαια μπορεί να τον περάσει με αυτή τη μαλακία που έκανε. Του φτάνει τέτοια, δεν νομίζω. Καλά Πέρες πρέπει να αρχίσει προσπεράσει φίλε. Μπροστά σου έχει Stroll, Magnussen, Bottas, De Vries, Piastri που πρέπει να τους φας λάχανο. Λάχανο πρέπει να τους φας αυτούς. Πρέπει δηλαδή πριν τον 40ο γύρο να το έχει κάνει αυτό. Ώστε να μπορέσει να μπει βαθμούς και να χτυπήσει κάτι στους βαθμούς. Δεν γίνεται, εγώ ελπίζω σε μια τράκα μαλάκα του Leclerc. Ακόμα περιμένω Leclerc να τρακάρει. Περιμένω ακόμα, ελπίζω. Ελπίζω. And the Aston Martin clearly faster than the Haas. The story at the Haas weekend, Magnussen said it felt like we were going along nicely, we were making progress, then everyone took a step forward and they couldn't. And it left them at the back of the field on the ninth row of the grid. They definitely weren't at their best round here, that's for sure. And really it's a struggle from any point outside of the Εντάξει, ο άλλος του ρίχνει 11 μπροστά. Μαλάκα ο Verstappen πάει να ανοίξει διαφορά στα... μέχρι τον... βέβαια σε medium. Μαλάκα εντάξει, έχω δει και τον Verstappen. Βέβαια ρε μαλάκα ο Verstappen κρατούσε τα hard 40 κάτι γύρους. Σε μεγαλύτερη πίστα βέβαια. Οπότε και εδώ τα medium μπορεί να τα κρατήσει 40 κάτι γύρους. Και να έχει ανοίξει τη διαφορά από τον Αλόνσο και να πει μετά μπαίνω, βάζω άλλα mediums και με κομπλέ. Πέρες πρέπει να τον περάσει στο Stroll. Κόψει μαλακίες, πρέπει να τον περάσει στο Stroll. Μαλάκα μεταξύ, αν σκεφτείς ότι πριν από αυτό το τριήμερο, ξέρω εγώ, αυτοί οι δρόμοι χρησιμοποιούνται κανονικότατα, δηλαδή είναι κανονικά δρόμοι, ξέρω εγώ, που τέτοιο ακραίο μαλάκα. Και είναι μια ολόκληρη, και είναι και μεγάλη χώρα το Μονακό. Μαλάκα, σαν να μου μύρισε κολόνια ξαφνικά. Αλλά δεν έχει βάλει κανείς κολόνια εδώ μέσα. Just in for a set of tyres about 5 laps ago, so this is definitely not something related to tyre wear. Yeah, I think what he's discovered is he felt really comfortable. Αν δεν γίνει μαλακία, έτσι θα πάει. Wants to stay there. For info, Alonso reporting rear left graining on the half. Yes, same here. Copy. I think the deck is higher than expected.
Okay. Surprised to see so many cars starting on the hard tyre. Normally you want the softest compound available to you to get that launch off the line, the more grip. Well, if you were surprised to see it, the main reason is that every tyre is Έτσι, βέβαια ο Αλόνσο καλή διαφορά έχει κρατήσει με τον Ocon, ρε φίλε. Δηλαδή με τα hard. Ο Αλόνσο δεν έχει κανένα λόγο να κάνει μαλακία τώρα, ρε φίλε. Πάει απλά να τηρήσει αυτή τη θέση που έχει στα αρχίδια του. Pit window 53-58. Λες. Νομίζω ρε μαλάκα. Καλά ρε, στο Sargent βάλαν soft. Καλά η Williams, δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω αν είχε βέβαια κιόλας κι άλλες έτσι. So this will be less of an issue when they switch after the pit stop onto their next set of tyres, especially for those runners that have gone from medium to the hard. It's going to be a crucial phase of the race and the battle for the final place on the podium. Ocon in third, and then not much of a margin to Sainz. Basically the same margin to Hamilton, and Leclerc ready to pounce as well. Then you've got Gasly in the near vicinity. So that is a very tight gaggle. It puts a lot of pressure on the pit crew, puts a lot of pressure on the in and the out lap. And suddenly the driver maybe having managed, maybe gone to a prescribed pace, working with the team. These long Ρε μαλάκα, είναι και ο Stroll με DRS ρε φίλε, γιατί είναι πίσω από τον Magnussen. And then you're at maximum attack on your in lap. How was the rain looking? In 45 minutes, but is slowing down the risk. Τι λες ρε μαλάκα. Θα βρέξει. Δεν παίζει. Καλά, άμα βρέξει θα γαμίσει γενικά. And you see it there though, it's coming in from the Italian side and there's a lot of hills, and whether it actually disperses in that time period coming across. 45 minutes though, we're going to be into the last part of the race by then. So the chances that coming into anything real, I would say, are reasonably minimal. However, if it does start, it could rain heavy. Lando, possible rain, class 1 on lap 35. Λες να ρίξει ψηλόβροχο ρε μαλάκα. Κάτι του είπε εδώ η τέτοια. Η McLaren του Norris. 10 was last year at the race start. But yeah, normally it's in, you've got 1, 2 and 3. And 1 is basically light drizzle, certainly no change of tyre. There we go, so Lando Norris being told that by his engineer Will Joseph. Lando Norris being told from there are spots of rain, so nothing to change. As Alan said, that's the phrase, nothing to change the tyre that they're on, nothing to change things at this stage. So we're still focusing on the original thought in the Grand Prix, which is whether it was better on the medium or the hard. And box to overtake Ocon. Carlos, box to overtake Ocon. Is that a repeat from the previous radio message? It does indeed, but Ferrari coming out into the pit lane, so no sign of any movement at Alpine. So does he make it into the pits? Τι έδειξε απλά το ίδιο. So last time was a clear bluff. It didn't make any sense given how early he was on the hard tyre. But this time the Ferrari team did come out, getting a little bit of exercise down there, off the chairs, back on the chairs. Yeah, but it would be very critically close coming out behind Tsunoda. Τι κάνει η Ferrari ρε μαλάκα. Έχει χαζέψει Ferrari φίλε, έχει χαζέψει. Θέλει να φύγει ο Leclerc, λένε να φέρουν Hamilton, ο Sainz δεν ακούγεται πουθενά, έχει χαζέψει Ferrari. Όλο μαλακίες κάνει. Έχει χαζέψει αυτές τις φάπες μαλάκα. So if Ocon kind of backs Sainz up and makes it difficult for him then to be able to find a space in the traffic. Yeah, front left really isn't really understood. Yeah, you can see that graining there in the middle of the tyre. May not be pretty, but he's still delivering consistent lap times. Ναι, νομίζω ρε φίλε δεν έχει θέμα, αλλά δεν μπορεί να μπει για pit stop αυτή τη στιγμή με 11 δευτερόλεπτα διαφορά. Any intervention from the safety car could change things here. It might be 19 seconds to make a pit stop on average. Αλλά δεν θα πρέπει να μπει ρε μαλάκα και ο Αλόνσο. Bigger benefit. It's only 12 seconds loss in the pits if you do so under a virtual or full safety car. So tyres in non-optimal conditions. Drivers still having to push on. The wall's close everywhere around this configuration. We're going to lose a lot of time in this traffic, I think. Yep, understood.
Ναι, πού είναι ο Verstappen, ναι, έχει μπροστά του όλους τους χαμένους τώρα μπροστά. Έχει τώρα, έχει κόσμο. Αυτό το ψιλογαμάει ρε φίλε το Verstappen. Μαλάκα τον Gasly δεν έχω ακούσει καθόλου. Πού είναι ο Gasly, έβδομος. Μας δεν έχει δείξει καθόλου τον Gasly ρε μαλάκα. Τώρα ο Verstappen είναι πίσω από πού είναι πίσω. Από τον Hulkenberg είναι πίσω ο Verstappen. Αυτός εδώ είναι ο Πέρες πίσω από τον Stroll. Οκ. Yeah, that's going to be sobering for Perez if he's getting lapped by his teammate, which is going to happen. So all of these guys are definitely going to cost Verstappen time. There's a risk of rain towards the end of the race. People might be trying to hang on for that. Μαλάκα να άρχισε να ψυχαλίζει, τι κάνουνε ρε φίλε. Legit πώς θα το παίξουνε. Και ποιες θα συμφέρουνε μετά πιο πολύ. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις Hard να κάνουν οχτάρια μόνες τους ή θα τους βλέπουμε ένα τέτοιο. And sometimes around this circuit, certainly up the hill through Casino Square, even if you want to get out of the way, sometimes it is hard rather, to get out of the way for a couple of corners. And Verstappen not enjoying this part of the Grand Prix, but he is now... Τι να κάνει τώρα ο Verstappen μα από πάνω να τους περάσει. Έχεις δύο Red Bull τώρα μαλάκα που η μία είναι 16η και η άλλη είναι πρώτη. Και έχεις το Verstappen πίσω από τον τέτοιο. Μαλάκα, ό,τι να είναι. Καλά, βέβαια λογικό, αλλά ντα, ο Πέρες έπρεπε να έχει περάσει κόσμο, ρε φίλε. Έπρεπε να έχει περάσει κόσμο. Λες να παίξει καμιά μπινιά η Red Bull, μαλάκα. Και να κάνει μια άλλη μπάντα να περάσει ο Verstappen και να φύγει και ο Πέρες από πίσω έτσι. Ευρείες. Μαλάκα. Κάτσε λίγο, θα γαμίσει αυτό. Κοίτα, άμα ήταν λαμόγια μπορεί να το κάνανε και είναι λαμόγια. Alonso not having to going through that in about 10 seconds further back. There is Stroll, part of the gaggle. Yeah, but the fact is that Alonso is going to catch them. It's not as if he's going to have a pit stop prior to hitting the back of them, just because of the number of. Και fastest, μαλάκα fastest lap ποιος έχει, ο Αλόνσο. Όχι. Όχι, στο sector 1 είναι ο fastest. Ποιος έχει fastest lap γενικά, ο Πέρες μαλάκα, δεν θα πάρει καν το βαθμό. Ό,τι να είναι. Πώς γίνεται, αυτό δεν το έχω καταλάβει όμως ρε μαλάκα. Ο Πέρες με hard έκανε πιο γρήγορο χρόνο από Verstappen με medium, ενώ είχε και κόσμο μπροστά. Πώς έγινε αυτό? Μου εξηγήσει ένας ειδικός. Yeah, but another factor is now Verstappen is in that position where he is going to have to be careful with the gaps back to Ocon as well. If he loses too much time, he loses that pit stop window opportunity. Got Mercedes out in the pit lane, so is that going to be for Hamilton? Yes, Hamilton the pit stop. So Hamilton comes in from 5th position where he started the Grand Prix. Για να βάλει τι? He's away cleanly. Hard tires fitted to the 7-time world champions car. Οκ, και κάτι άλλαξε και η Mercedes πάρα πολλά λέει στο μονοθεσιό της. Totally different philosophy of the car going from the zero pod and the hugely exposed floor to what they've got today. And push now everything you have. Everything Charles Leclerc has around this circuit is often thrilling to watch. He's trying to get ahead of Lewis Hamilton and then clear up to 5th position. So the cars have now switched, and that's the moment where Sergio Perez finds himself, and real disappointment for him. So Perez finds himself ahead of Stroll, and he's fought his way by, doing exactly what you advised him to do, David. Yeah, we haven't seen that as yet, as they were covering the Hamilton pit stop. Οκ, για κάτσε, έκαναν αυτό που είπα, απλά δεν φάνηκε. Taking advantage over Stroll. So he lets his teammate by and tries to immediately delete that memory, tucks into the wheel tracks and then back.
Κοίτα ένα δρόμο ρε μάλλα. Ο Κον και μπήκε κι αυτός. Ω, κόλλησε! Μαλάκα, τι έγινε κύριε, γιατί δεν κατέβαινε το μπουρδέλο. Μαλάκα, ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν τα κράνη τους μεταξύ τους οι άλλοι ρε μαλάκα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τον επηρέασε τόσο τον Οκόν. Αν και... Να το ρε μαλάκα, πέρασε τον Στρόλ ο Verstappen, χώθηκε και ο Πέρες. Αυτό τώρα επιτρέπεται, δεν θα φάει τιμωρία ο Πέρες. Τι κάνανε οι αλήτες ρε μαλάκα. Καλά, κοίτα που βρήκαν να το κάνουν ρε μαλάκα, δεν μπορούν να συνοηθούν ρε. Δεν το πιστεύω. Μαλάκα. Stroll pushed me off, what the fuck was that, is that allowed to push me off. Τι λες ρε Πέρες τώρα, σοβαρά μιλάς, σε ποια τα πουλάς αυτά ρε. Τι λέει ο Μαξικάνος ρε μαλάκα. Τι λέει ρε μαλάκα ο Πέρες. Αυτό είναι τώρα όταν έχεις κάνει μαλακία και πας να βγεις από πάνω ρε. Οκ. Τι κάνει ρε μαλάκα ο Πέρες. Σάινθ. Καλά ο Σάινθ έχει να αλλάξει και τέτοιο. Ή δεν το αλλάξανε. Α, εδώ βλέπουν τον καιρό Δεν νομίζω ρε μαλάκα να βρέξει βαριά τώρα σε φάση. Καλά, τη βλέπω εδώ πέρα ρε μαλάκα τώρα. Fastest lap ποιος? Ο Χάμιλτον. Δεν μπορεί να το οδηγήσει άλλο λέει ναι. Πρέπει να βάλει hard τώρα ο Verstappen. Τώρα πρέπει να πάει να βάλει hard για να κάνει 40 γύρους με hard. Και ο Αλόνσο κάποια στιγμή θα μπει ρε φίλε και αυτός δεν γίνεται να το πάει έτσι. Αυτή τη στιγμή μόνο τον Αλόνσο έχει να φοβάται ο Verstappen. I'm starting to see the Red Bull garage ahead of our commentary box. There's starting to be a bit of movement. There's some helmets going on. They're definitely being put on action stations. Alonso has now caught the lap traffic that Max Verstappen has had to negotiate. The gap in the Grand Prix lead has come down to 6.8 seconds. Now this is Perez attacking Magnussen ahead and making contact. Τι κάνει ο Πέρες ρε μαλάκα. Come in. That was clumsy. So here we see it from on board, Lance Stroll, and I don't know if the Haas had an issue, but Perez just right into the back of him. Αλλά ο Πέρες έχει νευριάσει ρε, γι' αυτό κάνει έτσι, δεν εξηγείται. Τι κάνει ρε μαλάκα ο Πέρες. I think he was just wide coming in. Magnussen is slow to get onto the throttle and didn't quite. I don't be surprised to be brake tested. There's no particular reason to do that. Όχι ρε μαλάκα, τι brake test ρε μαλάκα, ούτε καν. Και τι έγινε τώρα, έπεσε 16ος. Καλά μαλάκα, ο Πέρες δεν ξέρει τώρα, δεν ξέρει. Έχει νευριάσει ρε, έχει νευριάσει. Με έχει νευριάσει, γιατί άμα δεν πας καλά στις κατατακτήρες τον έχεις χάσει τον αγώνα εδώ πέρα και αυτό και ο κουβάς τράκαρε. Box τώρα για να του βγάλεις τι ρε φίλε, έχει κάνει ήδη ένα pit στο πέτο μεταξύ ο Πέρες. Ναι, δεν έχει πάει καλά, δεν έχει πάει καλά. Και έχει λούσει ο ίδιος πιστεύω, δεν φταίει κανένας. Ήταν και αργός σχετικά, του βάλαν medium ρε μαλάκα. 11 δευτερόλεπτα. No, place was given back. Τι δε, μόνο given back, τα έδωσε όλα. Καλά ο Πέρες, μα δεν γίνεται να ζήτησε εκεί πέρα πίσω τα ρέστα, εντάξει, απλά είναι νευριασμένος. Γιατί βρίζει ο Σάιν. I don't care about Carlos Sainz Jr. is absolutely fuming with Ferrari's strategy. He is not happy that he's lost his best overtaking opportunity against Esteban Ocon. I think that gives us an insight into the mood within that engineering office. Yeah, they were looking backwards as in protecting the position behind as opposed to the attacking position forward. And certainly for Sainz, he was only thinking as now the Lance Stroll's going slowly as he let his teammate past. Alonso's now in the middle of that traffic that we saw before. He's got Magnussen and Λες να εκμεταλλευτεί ο Stroll τώρα τον Αλόνσο και να πάει να περάσει τέτοιο.
here's a thought as well. Perez running in the back of that Haas. There would have been a thought from the Red Bull engineers and the strategists. You know, Perez could just be a little bit awkward, allowing Alonso to get through the traffic. Verstappen έχει μπροστά του πιάστρια, εντάξει, έχει περάσει De Vries. Μαλάκα ο Leclerc, χαλαρός, απαλός, στην πιο ήρεμη του μέρα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει μπει βέβαια pit stop, ενώ έχει μπει και ο τέτοιος, και ο Ράσελ και ο Κον και ο Σάινθ έχουν μπει νομίζω. Όχι, ο Ράσελ έχει μπει, δεν θυμάμαι. Μαλάκα, πώς του μείωσε τόσο πολύ τη διαφορά ο Αλόνσο ρε φίλε στα 4 δευτερόλεπτα, επειδή έμπλεξε μετά με τους άλλους. Πρέπει να μπει τώρα να βάλει hard ο Verstappen. So it's currently 42 laps to go. Potential risk of rain with about 20 laps to go. So that level 1 rain that we heard there was quite a wee while. In fact, it was 9 laps ago, should be now, but it looks to have dissipated as there's a collision. That's close. Stroll into the back of Magnussen and that. Μαλάκα, ο Magnussen έχει φάει ξύλο, όχι μαλακίες. Έχει φάει βρωμό ξύλο σε αυτόν τον αγώνα. Τι κάνουνε ρε μαλάκα. Έχουν νευριάσει όλοι ρε μαλάκα. Και θα σου πω γιατί έχουν νευριάσει ρε φίλε. Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι φτιαγμένα τα μονοθέσια, είναι φτιαγμένα να κάνουν προσπεράσεις. Ωραία, βγάζεις λιγότερο dirty air πίσω σου, έχεις τα DRS σου, έχεις ρε φίλε τα strategies, έχεις πράγματα για να κάνεις προσπεράσεις. Δηλαδή σε έναν φυσιολογικό αγώνα θα έβλεπες πολλές προσπεράσεις ρε φίλε, αν ήταν φυσιολογική πίστα αυτή εδώ πέρα τώρα. Αλλά όταν βλέπεις ότι το αμάξι σου μπορεί να το κάνει και δεν μπορείς όμως να το κάνεις ρε φίλε λόγω πίστας, γαμιέσαι. Γι' αυτό έχει κουτουλήσει τόσους κόσμους μπροστά. The job that Fernando Alonso was going to do to try and get through. It was 10 seconds originally when Max Verstappen came up against the traffic. Alonso's filtering through most of it now. Απλά το Μονακό δεν πρόκειται να τα αλλάξουν ρε. Και δεν σου λέω να το βγάλεις σαν πίστα. Κάτι όμως πρέπει να αλλάξει φίλε. Βέβαια είναι πόλη, τι να αλλάξει, οκ. Αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει ρε μπρο, δεν γίνεται. Είναι πολύ γαμισέται ο αγώνας. Because this is a chance to win the most famous race of them all on the Formula 1 calendar. Not only that, chance for a huge swing. Αυτό εντάξει είναι το πιο διάσημο, ναι, το ακούω. Καλά, ο Verstappen στα αρχίδια του και το πρωτάθλημα έχει πάρει. Άμα βγει αυτή τη στιγμή τώρα ο Πέρες εκτός βαθμών στο μπούτσο του, στα αρχίδια του, δεν έχει άλλο μετά να τον τέτοιο, τον Αλόνσο, ο οποίος του ρίχνει όμως το Αλόνσο αρκετούς πόντους. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς. He's damaged a little bit the front wing end plate, but again, nothing remains, and that shouldn't affect his performance. Just go back on the point that we were making. At the other races, if Red Bull was superior, then even if Perez has a shocker, he's only going to lose 8 points. That's the swing that can be. When you put it in the prediction wall of Monaco, after stop, like at least 25 at the moment. Worth noting, Alonso has had a much happier time through the traffic on that hard tyre compared to Max Verstappen, who is taking if Leclerc pits now θα βγει πίσω από το Hamilton, θα βγει ο ένατος. 8ος βασικά. Τι λες ρε μαλάκα, αποκλείεται. He's going to still come out behind Carlos Sainz and Lewis Hamilton at the moment if he pits, and so he's going to try and extend it as much as possible. Problem is that Hamilton and also Sainz, with those fresh tyres as well, are able to maintain a good pace. So Charles Leclerc continuing in 3rd place. So there are two schools of thought out there. The incident involving Stroll and Magnussen has been noted for causing a collision. Some drivers are hoping for the rain, and so they are extending as long as possible to see whether we get rain. Others just. Ναι, αλλά τον Verstappen δεν τον βλέπω καλά άμα συνεχίσει. Έχει κάνει 40 γύρους με τις medium ρε φίλε. Πρέπει να τον βάλεις, δεν μπορείς να περιμένεις τώρα αν θα ψυχαλίσει ρε μαλάκα. As we've gone through, Max Verstappen is, I would say, still reasonably comfortable. He's still popping in 1 minute 17. Αλλά βέβαια γι' αυτό έχει μείνει μέσα και ο Verstappen και ο Alonso και ο Leclerc και δεν έχουν κάνει pit stop. Γιατί ίσως περιμένουν καμιά μαλακία, ίσως καμιά κίτρινη σημαία, καμιά βροχή. Αλλά δεν το βλέπω ρε μαλάκα να βρέχει.
it could completely throw the order in the bin. And we've had that order pretty consistently for lap 41, given that we've been looking at the battle for 14th place for quite a few laps now. Nothing else on circuit to note at this stage. Well, one thing to note on circuit is actually that Piastri, who struggled very badly on Friday and most of Saturday, has been hanging on to the back of Lando Norris there, and so it's two McLarens 10th and 11th, and it's not as if that Norris is blocked up behind Tsunoda, who's 5 seconds up the road, and so therefore I would say... Και ο Yuki δεν έχει μπει. Έχει μπει pit stop, δεν έχει μπει. Yeah, progressed through in his rookie season. Εντάξει, γενικά είναι... Now the reserve. Είναι τέτοιο ρε μαλάκα. Είναι πολύ περίεργο τώρα ρε φίλε, αλλά δεν νομίζω να βρέξει. Δηλαδή το Verstappen πρέπει να τον βάλουν τώρα ρε φίλε, που έχει μια καλή διαφορά τουλάχιστον από τον Αλόνσο, ώστε μετά όταν μπει και ο Αλόνσο να κάνει τέτοιο. Ο Αλόνσο δεν γίνεται να κάνει 78 γύρους με hard. Θα πρέπει να μπει pit stop. Οπότε αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλεις αυτή τη στιγμή τον Verstappen, να του βάλεις μια hard να τελειώνουμε. Να κάνει άλλους 30 κάτι γύρους που είναι και να είσαι μια χαρά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σου λέω ότι δεν πάει το κολοάμαξο ρε φίλε, δεν πάει. Και σε λίγο θα φτάσει και τον Piastri ρε. Αλλά μετά εντάξει, από ό,τι βλέπω η διαφορά και του Piastri και του Norris και του Tsunoda είναι πολύ μεγάλη. Εγώ δεν είναι ότι θα κολλήσει όπως κόλλησε πίσω με Hülkenberg, Stroll, Magnussen, Perez, κουλουπού. Εντάξει, ο Perez έλουσε μαλάκα, έλουσε πάρα πολύ μαλάκα, έλουσε πάρα πολύ. Magnussen remains ahead. The team's 150th start. Magnussen, who has twice finished 10th in Monaco, once for McLaren and once for Haas. He's just not got the traction out of the corners to be close enough to have a sniff going into either the first corner of Sandbot, which really you need the person ahead of you to be very, very compliant. Ναι, εντάξει, ρε μαλάκα. To the chicane. But he's certainly hassling. Ο Stroll δεν θα φάει τιμωρία. Αποκλείται να μην φάει τιμωρία γι' αυτό ρε μαλάκα, που απλά τον τράκαρε. Βέβαια εντάξει, δεν του πήρε θέση ή οτιδήποτε και τέτοια. Ας πούμε και ο Πέρες δεν έφαγε τιμωρία γιατί την έδωσε θέση πίσω θεωρητικά. Αλλά εντάξει, πολύ sad μαλάκα, πάρα πολύ sad. He's got to think of another game plan here because what he's doing right now isn't working. And this could change things. This battle could decide the race. If we get a safety car or a virtual safety car because of contact between these two, you need not worry. Εντάξει ρε μαλάκα, άμα βγει safety car θα μπουν όλοι για pit stop ρε μαλάκα, δεν είναι μαλάκες. Θα μπουν όλοι για pit stop, όλοι θα μπουν και θα γίνει τίποτα. As we go through Beau Rivage and into Mirabel. Yeah, looking at Verstappen here, he's well in the lead now. He's pulled it up to 9.3, but he's going to be coming up quite soon on the back. Ναι, τώρα που βρήκε χώρο Verstappen την άνοιξε πάλι τη διαφορά από τα 6 δευτερόλεπτα. Είναι ξεκάθαρα πιο γρήγορος από τον Αλόνσο. Απλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρεις αν θα αντέξουν τα ελαστικά του. Σου λέει μαλάκα το αριστερό μπροστά. Δεν κάνει. Δεν πάει. Δεν μπορώ στις στροφές. Δεν γίνεται. Στο λέει αυτό. Γιατί να μην τον βάλεις τώρα για pit stop, ρε φίλε. Από το 40 πρέπει να τον έχεις βάλει. Τι περιμένεις, να ανοίξει και άλλη διαφορά? Μετά θα βρει μπροστά του Piastri και Norris ρε μαλάκα. Δεν χρειάζεται να ανοίξει. Gasly's only 2 seconds behind Charles Leclerc. It's not as if there's a big gap ahead of him. Και ο Gasly με τα πολλά και τα λίγα βέβαια ούτε αυτός έχει κάνει pit stop. Αλλά εντάξει, από ό,τι έχω καταλάβει η πρώτη τετράδα αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει. Κάνω λάθος. Ναι, όχι, Verstappen, Αλόνσο, Leclerc, Gasly και ο Ocon, όχι, ο Ocon έχει μπει, ο Russell δεν έχει μπει. Και κάποιος από αυτούς, ρε μαλάκα, ο Russell έχει τιμωρία. Έχει πέναλτι. Αλλά Sargent είναι 2 γύρους πίσω. It's tactically the right thing to do, but Verstappen is not loving the race he's having to execute thanks to the team's instructions. He's got enough a window there. It may be uncomfortable for him, but at 9 seconds window, then Fernando can't undercut because it's going to be blatantly obvious. He'll just react the following lap. Fernando just has to take it as long as he possibly can in this Grand Prix to push Verstappen into having to make a stop. And remember as well that they're going to switch on to the other way, so Verstappen will go on to the hard tyre, whereas Fernando will go on to the soft. Μα δεν γίνεται ρε μαλάκα. Τι θα πάει στη soft ρε μαλάκα? Θα πάει στη soft εδώ, Αλόνσο. Δεν αξίζει ρε μαλάκα. Yeah, you know,
basically Alonso's got more scope to sit. Τι λέτε ρε παιδιά, δεν πρόκειται να πάει στη soft Alonso. Δεν παίζει να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή η Red Bull θα έπρεπε να τον έχει βάλει για να πιέσει και τον Alonso ρε φίλε, για να μπει και ο Alonso. Για να αρχίσει να σκέφτεται και ο Alonso το pit stop αυτή τη στιγμή. Δεν πρόκειται να του ανοίξει τη διαφορά πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Δεν πρόκειται να ανοίξει πάνω από 10 δευτερόλεπτα τη διαφορά. Προχώρα και παίζει για pit stop. Α, μπήκε ο Leclerc τώρα, για να δούμε. Θα του βάλουνε. Α, medium βλέπω, Οκ, το pit stop, 2,2, μια χαρά. And the man who was behind Hamilton in the order is going to be behind him again, but with fresher rubber bolted to the scarlet car. Hamilton goes through into 7th place. Charles Leclerc couldn't take it any further on that hard tyre. And now he's back into the Monaco Grand Prix ahead of Yuki Tsunoda. It's still 9 seconds at the head of the race. Τώρα όλοι από ό,τι έχω καταλάβει πίσω θέλουν τη θέση του Gasly, ο οποίος θα πρέπει να μπει ρε φίλε για pit stop. Όπως επίσης πρέπει να μπει και ο Russell. Οπότε έτσι όπως το βλέπω, ο Ocon θα βγει, έλα ρε μαλάκα, θα βγει τρίτος ο Ocon. Θα τρελαθώ ρε μαλάκα. Θα βγει τρίτος ο Ocon. Να πάθω κακό. Ticking all the boxes so far. Fantastic shot. Talk us around a Grand Prix you've won twice, David. Yeah, well, he can use that front tyre to scrub a little speed around the hairpin. You want to use the curb at the first portier, and you're just looking straight away for the second portier. You can see a cone on the top there. I wonder who persuaded them to stick that one there. But you never look at the left side of the Armco barrier. He made an adjustment there on his steering wheel. Spot the braking just at the top of the crest there. Go down into the chicane, and So what are the threats, basically? So mainly rain in about 15 laps, potentially. Μαλάκα, εγώ αυτό δεν το πιστεύω ρε, εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρέξει, πιστεύω ότι είναι μαλακίες. In the longest ever Formula One career, which belongs to him, both in terms of days and races and time spent in the sport, and he's been told, yeah, just the weather really, and that's about it. Yeah, but they're again, they're going to have people up in the hills tracking that. They don't rely purely on the actual radar itself to tell them, but looking at the wind speed, it's showing here, you know, just under a kilometre an hour. You probably need a bit more wind to push that rain up over the back of the hill. Otherwise, it does tend to build up. But if we are going to get rain, I think it's going to be very late on in the race. When he said 15 laps, that would equal lap 60 and 78 laps as the end of the Grand Prix. So yes, it is right towards the end. And Alonso can stay out on that tyre. That's still within the bounds that Pirelli say you can run this tyre. They say you can do about 60 laps on the hard. That is not within the bounds of the medium for Verstappen, and therein lies the problem, and the only problem that Verstappen's got at the moment. Quite simply, Alonso can wait and see longer than the race leader. Everyone checking the radar. Stay with it. It yet could be a completely different outcome in this race. Yeah, and Verstappen is catching the back of Piastri, and then there's a 4.5-5 second gap up to Lando Norris. So within a lap, he will be overtaking Piastri as he dashes over the start and finish line as Fernando Alonso comes out of the last corner. Well, Alonso yesterday missing out on pole position, immediately on the radio to the team and saying, listen, compared to where you started last year, what a performance you have put together. They have made some key acquisitions. Oh, Piastri brushing the apex. Let's see, did he brush it? You bet he did. Εντάξει, δεν ακούμπησε μωρέ, το δείχνει σε επανάληψη. Monaco gets there, no damage to the car, but just looking out the commentary box here, I'm seeing a lot of sunglasses going on the top of heads. Tells me that it is definitely getting grayer out there. It's Gasly. Ο Gasly, okay. The driver who was ahead of Sainz. Να, αυτό είναι μια πολύ καλή στρατηγική ρε φίλε. Hard και μετά medium. Για 30 γύρους και είμαστε κομπλέ. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα τρελό. Discussions Και βγήκε μπροστά το Leclerc. going from internal to external.
not all happy there. Pressure on the team to start delivering this factory entry. Won this race in the past when they were known as Renault. Και έχεις τώρα τους μπροστινούς ρε φίλε και θα βγει μπροστά ο Κον από τον... Ο Ράσελ θα τέτοιο. Θα βγει πίσω οριακά από τον Γκάσλι. Όχι οριακά, θα βγει πίσω από τον Γκάσλι λογικά. Δεν ξέρω, δεν γίνεται. Δηλαδή η Red Bull αυτή τη στιγμή έχει βάλει πάρα πολλά, έχει ποντάρει πάρα πολλά στη διαχείριση των ελαστικών που μπορεί να κάνει και το μονοθέσιο και ο Verstappen. Δεν γίνεται όμως να τα έχει ποντάρει όλα πάνω εκεί ρε φίλε. On a tire, it's really difficult not to make a mistake, not to lock up and get a flat spot. Ναι, ο Ράσελ και ο Αλόνσο έχουν hard όμως ρε φίλε, δεν έχουν medium. So although this looks like you could almost call it a dominant race, I'm sure he's working really hard behind the wheel. Well, it certainly is a dominant race, there's no question about it, but you're right, especially around here, because as we know there's no margin for error. You've got to spot it very much correctly in these areas that we're seeing the beautiful overhead shot through Casino and then down into Mirabo, where the camber of the road is a little bit going one direction, then you cross it to use it like a motorbike berm as it flicks into the Mirabo and then down into the hairpin itself. Check in once again with Kevin Magnussen, the driver in 14th position. A little bit more of a gap to Stroll. Going to get a wall tap? Yes, we are. Let's see it trackside. Εντάξει, τόσο σε λίγο. Δεν έπαθε τίποτα. Κομπλέν. Then that little love tap will have transmitted through the rear of the car, through the seat of his pants and through the steering wheel. Maybe drops of rain around turn 6 to turn 8. Turn 6 to turn 8 on this circuit. It's down near the hairpin and it's Portier. Yeah. Or turn 6 or turn 8, depending. Or alternatively, the closest area to Italy. Ρε φίλε. The clouds are coming from. Εγώ πιστεύω δεν θα βρέξει ρε μαλάκα. Τώρα τι λέει ο άλλος ρε μαλάκα. They must be hugely worried about this now because this is now stepping beyond. Ρε μαλάκα, δεν είναι... Λέω, είμαι άσχετος από θέμα μετεωρολογίας, ρε φίλε, αλλά δεν είναι μακριά τα σύννεφα. Δεν είναι λίγο μακριά τα σύννεφα από την πίστα, δηλαδή. I don't know. I don't know. Α, ρίχνει κάτι ψυχάλες, οκ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσει σε σημείο τώρα να τους ανησυχήσει ρε φίλε που είναι τέτοιο. Δηλαδή μου φαίνεται full κουλό να βρέξει ρε μαλάκα σε φάση να βάλουν τέτοιο. Και στην τελική τόσο χρησιμοποιημένα ελαστικά που έχει ο Verstappen δεν θα είναι καλό με τη λίγη τη βροχή. Και πόσο έχει κρατήσει ρε μαλάκα ο Χάμιλτον τον πιο γρήγορο γύρο. Τι γίνεται εδώ. Εντάξει, τουλάχιστον αποκτάει λίγο ενδιαφέρον ο αγώνας μαλάκα. Γιατί ο Πέρες βγήκε off τελείως. Τίποτα. Ο Πέρες το ξεφτύλισε. Και οι άλλοι προς το τέλος έχουν ψιλορεμήσει. Ο Στρόλ λέει άστο μη φάμε και άλλη καμπάνα, θα γίνει μαλακία. Και η πρώτη δεκάδα ίδια έχει μείνει ρε, από εκεί που ξεκίνησαν. Ίδια ακριβώς. Γιατί αυτό ο Ράσελ δεν έχει πάρει τέτοιο αυτή τη στιγμή. Ο Ράσελ δεν έχει κάνει pitch του. Θα γυρίσει πάλι εκεί στην 8η θέση που ήταν. The way he was attacking the chicane, so Alonso just under 9 seconds behind is keeping. So in comes Lando Norris to get rid of those medium tyres to put on the hards, and he had taken those mediums about as far as they could realistically go. Άλλη απάτη ο Νόρις μαλάκα. So the crucial stuff for Lando Norris. Here's George Russell on the radio. Yeah, it's raining. More report. Makes the question about why Norris came in. If it is raining more and more, and we know the rain is coming from that far direction, then was it necessary to come in at this moment?
Ρε μαλάκα, άμα δεν κάνουν τα ελαστικά σου, είναι έτοιμα να σπάσουν, να κοπούν στα δύο. Τι να κάνεις, τι να μην τον βάλεις τον άλλο μέσα, ρε μαλάκα. Τι λέει τώρα κι ο άλλος εκεί πέρα, ρε μαλάκα. Γιατί βάλαν τον Νόρις ενώ λέει άρχισε να βρέχει. Γιατί, ρε μαλάκα, γιατί άμα ξεκινήσει να βρέχει βαριά σε φάση να μην μπορούμε να είμαστε με τα. Τι του βάλαν τον Νόρις, hard. Εντάξει, δεν ξέρω αν είχε hard, είχε medium είχε πριν ο Νόρις. Hard νομίζω είχε. Θα πρέπει να βάλουν όλοι βρόχινα, ρε φίλε. Θα μπουν όλοι για pit stop. Δηλαδή δεν τη γλιτώνεις άμα αρχίσει να βρέχει βαριά. Okay, you let me know if you need to box to stay on the track, Max. It's as simple as that. It is all about driver instinct now. It is all about ability of reading the conditions now. How intense is the race? Τι λες μωρέ, καταρχάς ο Verstappen πρέπει να μπει έτσι κι αλλιώς μέσα τώρα. Τράκαρα μπροστά, ο Σάινθ έκανε μια προσπέραση τώρα, άντε ο Θεός να την κάνει προσπέραση. Ο Ράσιλ μπαίνει τώρα. Okay. And as one of the cars, the Alfa Romeo, pops into the pits, already not sure which tyre they're going to go on. Bottas has came in, but it's really backing everybody up right now. Okay, big opportunity. If you haven't stopped, you could gain cars meeting traffic at this stage. So there's cars trying to come through the pack here, and they're trying to keep on the circuit. This is really, really tough. Stroll's gone on intermediate tyres. Ναι, μαλάκα, ποιος είναι αυτός που έχει από πίσω του τον. Ο Πέρες είναι. Πού είναι εκεί πίσω το Σάινθ. Ναι. Έχει ο Κον λογικά μπροστά, Πέρες Σάινθ, οκ. Τρελαθώ ρε μαλάκα. Τελικά έβρεξε. Πάλι δίκιο είχανε. He's not racing Perez, but they're all thinking, they're all desperate to keep the cars on the road. Race leader. Yeah, I have to drive super slow because my tires are. Understood, Max. Super slow. It He might just is be survival in that section of track, Max, if the rest of the track is dry. Take two. Sainz versus Ocon to the Nouvelle chicane. No way by. Ο Ράσιλ δεν είπανε θα μπει για pit stop, μου φάνηκε. Leclerc τσιλάρει φίλε, στο μπούτσο του. Μαλάκα, μόνο εγώ δεν βλέπω τη βροχή ή είμαι καβός ρε μαλάκα. It's called racing, Carlos, and it's called racing in Monte Carlo. Now the lap times are 15 seconds a lap slower than what they were in the dry conditions, so it's very, very greasy down in the central area. Here it is nigh on impossible. You're on slick tyres that are losing temperature, you're slithering all over the road, and then you go through a dry tunnel. The rest of the track isn't as badly affected. We're on board with Sainz, trying to chase a return to the podium. George Russell slithering all over the road. He's up the battle here, 6 seconds. Ωρε μαλάκα, γλίστρισε. Now what tyre are they going to go for? Are Aston Martin going to gamble here? Yes, Aston Martin are gambling by the looks of things. Ρε μαλάκα, τι πα... Ωραία. Ωραία, τουλάχιστον μπήκε ο Αλόνσο για να δούμε πώς θα αντιδράσει ρε φίλο ο Verstappen. Τι έβαλε. Και έχει εδώ και 50 γύρους ο Χάμιλτον γρηγορότερο γύρο. Τι γίνεται ρε. Now with more tread, he tries to fire them up in difficult conditions. It's fine here, but by the time he gets to turn number 5, that's when it gets super difficult. Russell comes into the pits. Russell is going for intermediate tyres. Russell is going to gamble. Yep, and there's Hamilton is coming into the box. Beautiful double stop. And we have Red Bull out with intermediates as well. Extraordinary. Alonso went forward. Βάλανε τα βρόχινα ρε μαλάκα. Intermediates, the tires with the grooves that give you more grip in the wet.
And this is incredible stuff now. Ωραία, γιατί δεν μπαίνει και ο Verstappen. Γιατί δεν μπαίνει και ο Verstappen. Να βάλει τέτοιο βρόχινα. However, Max Verstappen is now having to hold off Piastri, who is caught back up onto the back of him. Extraordinary conditions. Yellow flag in sector 2. Γιατί? Τι έγινε? Oh, it's Sainz has gone. Τράκαρε ο Sainz ρε μαλάκα. Understood, Max. We need inters. Understood, Max. We are pitting for inters. Ναι, ωραία, μπράβο. Intermediate tires are ready. Sainz trying to chase past Ocon has lost loads. Ναι, και ο Αλόνσο, αυτό σου λέω ρε φίλε. Και ο Αλόνσο αυτή τη στιγμή γαμήθηκε. Και να έβρεχε αυτή τη στιγμή ο Αλόνσο γαμήθηκε. Δεν μπορεί να συνεχίσει με medium. Πρέπει να βάλει βρόχινα ρε φίλε. Hamilton on the Inter, Russell on the Inter, and now the race leader comes into the pits to get rid of the medium tyres and put on the intermediates as he leaves the Grand Prix. Now this is crucial. Does the rain continue? Who's it going to be? Is it going to be the gaggle on the green wall medium? The Ferraris are skating around. They've got no traction. They're on the wrong tyres. They're fighting each other as well, and they're fighting over who gets to the pit box first. And Charles Leclerc... Και γιατί αργεί τόσο πολύ ρε μαλάκα η Ferrari να τους βάλει μέσα για τέτοιο? Θα τρελαθώ. Βλέπεις ότι ο Αλόνσο γαμήθηκε. Αυτή τη στιγμή ο Αλόνσο έπρεπε να μπει για τέτοιο ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Δεν έβγαζε νόημα αυτό που έκανε η Red Bull που περίμενε. Γιατί θα έδινε απλά στον Verstappen μεγαλύτερο χρόνο. Βάλ του ξανά medium ρε μαλάκα. Στα μέσα της πίστας βάλ του ξανά medium. Κι ας έκανε 10 γύρους με medium ρε μαλάκα. Θα άνοιγε τη διαφορά τρελά από τον Αλόνσο. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Θα τον μπαίναγε ο Αλόνσο ναι, με χάρτα, αλλά κάποια στιγμή θα έμπαινε. Μπορούσε να το κρατήσει, πώς να το κρατήσει ο Αλόνσο. Αυτοί τώρα φοβόντουσαν, μη και καλά ρε φίλε τον βάζανε και μετά από λίγο έβρεχε. Οπότε ο Αλόνσο από τη στιγμή που έχει hard να έχει κάνει τέτοιο. Γι' αυτό όσο το καθυστερούσαν τόσο πολύ γαμούσαν όμως το Verstappen ρε φίλε. Έπρεπε να τον βάλουν πολύ πιο νωρίς. Ή να κάνουν αυτό που κάναν τώρα. Αλλά αυτό είχε ρίσκο ρε φίλε. Αυτό είχε ρίσκο. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι στα αρχίδια τους, εντάξει. Δηλαδή τώρα ο Verstappen μόνο άμα γίνει μαλακία λόγω καιρού ρε φίλε χάνει τον αγώνα. Ο Στρόλ βγήκε, εντάξει το παράτησε, ναι, καλύτερα. Ένας ακόμα που πρέπει να το έχει παρατήσει είναι ο Αλμπόν, ο Σάρτζεν και ο Χούλκενμπεργκ. Κοίτα εδώ, μαλάκα έτσι πάω εγώ ρε μαλάκα, στα γλυκά νερά. Με τις λακκούβες, έτσι με τέτοια ταχύτητα πηγαίνω. Καλά η Ferrari δεν ξέρω τι κάνανε εκεί πέρα. Η Ferrari θέλανε να πάνε για κολύμπι ρε μαλάκα, δες εδώ, γλίστησε ο Σάινθ, κουτούλησε. Κοίτα εδώ. Μα ρε μαλάκα, γιατί τους βάλανε στα μπαμ μέσα ρε μαλάκα και τους δύο τους είχαν ένα τέτοιο. Ο Στρόλ εδώ είναι που βγήκε λογικά. Όχι, έβαλε. Ωρε μαλάκα και του κόλλησε. Του κόλλησε η τέτοια ρόδα ρε μαλάκα. Του φύγε και εδώ. Μαλάκα, πώς του κλείστησε όμως ρε μαλάκα αν είχε βρόχινα. Σαντ. Αλλά εντάξει δεν μπορούσε να πάρει κανένα καλό αποτέλεσμα από τις αρχίδια του. To keep it on the road. Third place, Esteban Ocon being caught by Lewis Hamilton, who is trying to close in. Last time around, Hamilton half a second a lap faster. These two had a phenomenal battle in Japan last year. That was for fourth place. Hamilton will want his return to the podium. If Hamilton can get there, it would equal Ayrton Senna's podium record set in 1993. Hamilton looks to be struggling a little bit with the grip there, though. The front, he's kind of slow and tentative down through the S's. Okay, it's very slippery, it's very, very wet, but he's searching for alternate lines, going to the inside as he went into the tunnel. Yeah, these cars are so stiff to handle the amount of downforce they generate in dry conditions. This is a dry setup with tyres on. Dry tyres on the Haas. He's yet to be... Ρε μαλάκα, τον Μάγνουσεν γιατί τον βάλανε να βάλει με. Rolling the dice that the weather's going to come to them, but they're losing so much time. 20 seconds a lap on the last lap loss, and you've got a pit stop window of 20 seconds. We're going to box for full wets, Kev. We're going to box for full wets. Yeah, and that will tell the rest of the field whether it is advantageous. He will
be delighted. Remember, the full wet tyres don't come with tyre blankets anymore. It's a new Pirelli construction, and this is so tight now to being on the brink of full wet tyres. There's an unsafe release between Russell and Perez has been noted, unsafe rejoin rather, between those two. One moment could end your Grand Prix on board. This is Pierre Gasly, not Esteban Ocon. We're looking at the driver who is further back in the field. He's chasing Charles Leclerc. Red Bull came out into the pit lane. Το Gasly βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Οκ. Δεν τους έκατσε καθόλου καλά τα pits που κάνανε εν τέλει της Ferrari. Yellow flag in the third sector. Oh, and Magnussen couldn't get back to the Έλα ρε, αποκλείεται. wait, hold on. He might, yeah, he's reversing or trying to reverse at the Raskas. Τι να το κάνεις ρε μαλάκα, δεν πάει, όχι έχει στραβώσει, πρέπει το προς τα αριστερά έχει στραβώσει. Error for the team to have stayed out, rolled the dice and left it on slick tires. Τον βγάζεις. Green flag is out. Magnussen is into the pits. Try and describe for everyone watching at home, gentlemen, how difficult it is to dance around Monaco in wet conditions. Ναι, όχι, τους βλέπω χαλαρούς κι αυτούς. Δεν πάει. Α, πάνε για τέτοιο. Α, τώρα αποφασίσατε να τα αλλάξετε τελευταία στιγμή. Μπράβο ρε μάγκες. Μαλάκα, βγάλτε τον ρε μαλάκα, τι κάνετε. Έλα, βγάλτε τον Magnussen, βάλτε τώρα ότι τέτοιο, άι μωρέ μαλάκα. Turn, the rear sort of moves around and then it's a slow run in towards the barrier. Και βάζει όπισθεν. Reminiscent of Michael Schumacher parking his Ferrari. Sargent at the hairpin and they're queuing up. They're getting on the brink of needing full wet. Τι κάνει εδώ τέτοιο τώρα. The drivers are living with these conditions, but Red Bull are dancing into the pit lane once again. They've got full wet tyres in their hands. What is the forecast? Stay for 5 minutes, this kind of rain. Only 5 minutes. I need more to go to extreme. Ποιος ο Πέρες γιατί είναι στα pit? Anything, as you know. So Sainz being told the information by his engineer on the radio. Perez. Του βάλαν wet ρε μαλάκα. Out the full wet tyre for his teammate here. That's the reality of it. The drivers are one corner away. Δεν πήγαινε δηλαδή με τα τέτοια. The incident involving Sargent speeding in the pit lane will mean a penalty for him on an eventful day. Καλά, ο Sargent εντάξει, ναι, το έχει το παιδί αυτό. 18th position. Looking at the gaps there, Verstappen 20 seconds, 19 seconds as it bounces around a little bit where they are on. Εντάξει, την έχει κλείσει τη διαφορά ο Αλόνσο βασικά. Στα 21 ξεκίνησε η διαφορά. 5-second penalty for George Russell for an unsafe rejoin. So that is really disappointing news for Russell, but doesn't drop him down a place at the moment. This is driver's eye view for Lewis Hamilton. This is great, actually. You can see the rain coming across the visor. George, all cool. We're all cool. You're in a good position, and we're looking at the heavy wets. We are monitoring. Keep talking to us. All cool. All cool. Just sector 1, extraordinarily wet. 3 to 6. It's unusual to hear Toto on the radio. That's how desperate Mercedes are for an opportunity to get at least one car on the podium. Well, I presume that's not the first radio message. I would think there's stuff coming from Russell in advance. Βέβαια, ο μόνος που θα μπορούσε είναι ο Χάμιλτον να περάσει τον Οκόν, αλλά γιατί κίτρινη σημαία στο Very slow sector. lap for Max Verstappen last time around. He lost 3 seconds to Fernando Alonso. Deep on full wet into the first turn. There's Kevin Magnussen. He's been down there a couple of times this weekend. The hat trick is on. Βγες ρε φίλε, λέει, τι κάνει ρε μαλάκα ο Μάγνουσεν. No one standing behind him because there's no peeping as he reverses that you hear on the likes of a truck, but he was a long way down that escape road. But that's the first lap on that tyre. That's a cold, wet tyre, and it's the first time he's gone down into the braking at the first corner. In fact, no, Russell. Α, και ο Ράσελ έλουσε. So we have a 5-second time penalty for the rejoin. Και and hit by Perez. Α, γι' αυτό έφαγε η ποινή ρε, γιατί μπήκε έτσι ενώ ο Πέρες δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Καλά ο Πέρες ναι, δεν έβλεπε εκεί πέρα ρε μαλάκα. Έκανε και... Όχι, ο Πέρες ήταν αυτός. Μαλάκα εντάξει, τουλάχιστον έχει αποκτήσει λίγο ενδιαφέρον αγώνα. Έχουν τρακάρει 500 φορές, δεν μπορούν να στρίψουν. Καλά σε...
What the fuck. Ο Σέρτς σταμάτησε στη μέση της πίστας. Φω, μαλάκα λες να βρέχει. Τώρα σταμάτησε να βρέχει όμως. Είδα και δεν βλέπω εγώ από την κάμερα από αυτά που μας δείχνουν. So that caused the punch of a Sergio Perez who's come in and got the full wet tyre. And we've caught you up. Wow, fighting it all the way through here. Okay. This is frantic stuff. You can see Alonso throwing all the caution to the wind he could possibly chuck at the Monte Carlo circuit. 16-second gap. Οπότε τώρα πάνε και σαν γκότες και ο Χάμιλτον έχει κλείσει σίγουρα το fastest lap. Το έχει κλειδώσει, οπότε τον παίρνει τον ένα το βαθμό. Και μπορεί άμα γαλούσει και ο Γάλλος ο πρώτος, ο Κον μπορεί να το πάρει και τέτοια, γιατί η διαφορά τους δεν τη βλέπω να κλείνει. Okay, copy. Range should start to reduce turns 3 to 9. Got yellow flag in the middle part of that. A lot of debris in the short shoot to the exit. Oh my word, of the swimming pool where Max Verstappen is at the moment. Nearly brushing the Armco through there. And just getting it stopped by the... Εντάξει, ρε μαλάκα, το ελέγχει ο Verstappen, δεν είναι ότι θα γίνει μαλακία. Πρέπει να μας δείξουν λίγο το POV ρε φίλε, από αυτό που είναι μέσα στο τέτοιο, για να καταλάβω λίγο από βροχή αν βρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, μαλάκα, νομίζω βρέχει. The casino square, yeah, look, that looks to me as if the rain has stopped in that area, but still treacherous conditions. You can see the amount of water that's standing on the racetrack. This is a masterclass from those drivers keeping it on the circuit at the moment. This is such supreme driving skill. These cars are long, these cars are heavy, the heaviest in Formula One history. We've added more safety components, we've added more hybrid components. That's increased the weight in the last couple of years, and the drivers are struggling to apply the power. Πω μαλάκα, σαν εκείνη την κατηφορά τους. Α, όντως. Somehow that doesn't sound too convincing. Okay. Of that statement. So Verstappen weathering the storm at the moment, but he will... Τον ψιλο... εντάξει, δεν ψιλο πάει και τέλεια τα τέτοια, απλά έχει κρατήσει μια καλή διαφορά από τον Αλόνσο. The traffic at night has been on here, and you've got the rubble that's been laid down by the slicks running, and you've got water on top of rubber, and it's like walking in leather-soled shoes on a tiled floor that's wet, or walking on ice with, you know, completely no grip in the bottom of your shoes. And the drivers are seat of the pants right now. Lance Stroll, whose race came to an end at the hairpin and officially... Ναι, Stroll τι να σε κάνουμε, ρε φίλε. Corner walking back. It's a great place to watch down there, just beyond the Nouvelle Chicane harbour side. But a weekend to forget for him. Got a great car this year though, Aston Martin. He will fight back in the coming races, heading to Spain next, where he's had good form in the past. Ναι, Βαρκελόνη το επόμενο, την άλλη εβδομάδα νομίζω κιόλας. 20 seconds, not necessarily because of Alonso going slower, but Verstappen has suddenly just gained quite a bit of pace in the last couple of laps. Yeah, corner to corner, lap to lap, you know, really depending on where you are on the heat cycle of those tyres, you know, the car can suddenly start talking to you or not. But you now get in a situation you've got to follow the train tracks. If a cloud gets close, can we potentially invert positions? And I don't go more than a 5 ahead of Lewis. If he didn't obviously get Esteban, don't need to answer, no obligation. This place is very good at the moment. So Russell proposing something, and they're happy with what they're seeing at Mercedes. The gap, he's got a 5-second time penalty that's coming, and he wants to try to make sure it doesn't lose. Μπράβο, έχεις και τον Ράσελ, ο οποίος όμως έχει κρατήσει αυτή τη στιγμή διαφορά 6 δευτερολέπτων από τον Λεκλέρ. Οπότε ο Ράσελ δεν τον παίρνει να κάνει τώρα μαλακίες. Πρέπει να το πιέσει το θέμα. Πρέπει δηλαδή τους επόμενους 15 γύρους να είναι σε φάση full focus, γιατί είναι ένα δευτερόλεπτο διαφορά. Και γενικά ο Λεκλέρ έχει μπροστά του αέρα free.
So a different challenge. You go out of race survival mode, you move in to how much pace can you eke out, and the train tracks that David Coulthard was referring to, two-time winner of this. Ρε φίλε, κανονικά battle for fourth. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα ο Russell να πιέσει το Hamilton, ρε φίλε. Άντε προς το τέλος, άμα δει ότι η διαφορά του με τον Leclerc είναι τόσο τέτοιο, να κάνει το ακραίο, να τον αφήσει να περάσει, ξέρω εγώ. Το οποίο όμως και πάλι δεν βγάζει πολύ νόημα. Δεν νομίζω να το κάνει δηλαδή ο Χάμιλτον αυτό. Ο Χούλκενμπεργκ πήρε τέτοιο. Καλά, εντάξει, η Χάς σήμερα ήταν κουραδιάρτης τελείως. Τίποτα, ο Χάμιλτον, ρε φίλε, πιστεύω έπρεπε να πάει να προσπαθήσει να περάσει τον Οκόν. Είχε τόσο καλό pace, ρε φίλε, που δεν τον έφτανε με τίποτα τον Οκόν. Αποκλείεται. To his collection of podiums so far this year. Only once has he missed the rostrum this year. That was when he was in fourth place in Azerbaijan. He was chasing Charles Leclerc. Αυτή τη στιγμή Πέρες δεύτερος, Αλόνσο τρίτος. Α, μένει δεύτερος ο Πέρες και ας πάρει 0 βαθμούς σήμερα. Οκ. Και περνάει τέτοιο άλλος. Τέταρτος, πέμπτος, τι έδειξε. Οκ. Ο Χάμιλτον φέτος πόντιουμ έχει πάρει. Δεν νομίζω. Ή έχει πάρει, δεν θυμάμαι. Run with that pace. Well, if you look at it, run with the pace, and if you can also overtake Ocon, it could be third position for the team. Can I have a shot at Ocon, or is Lewis catching him? So Russell asking for a chance to attack the Alpine. Once again, Esteban Ocon frustrating Lewis Hamilton in the rain. Yeah, there's 14 laps to go. Ρε φίλε, ο Χάμιλτον δεν έπρεπε να τον έχει καταπιεί τελείως τον Οκόν αυτή τη στιγμή. Ναι, ρε φίλε, στην βροχή, δεν ξέρω. Ναι, πρέπει, εγώ πιστεύω πρέπει να πάνε για επίθεση και οι δύο αυτή τη στιγμή. Και να πάνε να χτυπήσουν οι 3-4 και ο Ράσελ και ο Χάμιλτον. Πρέπει δηλαδή αρχικά αυτό ο Χάμιλτον να μπει και να διατηρήσει ένα καλό τέτοιο DRS. Και μετά να ακολουθήσει από πίσω ο Ράσελ, ρε φίλε. And the problem with this circuit is there is a definite line that you want to stay on, and the difficult conditions that they had a couple of minutes ago still remain off the racing line. Ισχύει αυτό, δεν είναι εύκολο να κάνεις προσπέραση από όλες τις πάντες, όπως και να το δεις. All the braking distances, of course, become much longer in these conditions. And that could well prove an opportunity. If Ocon defending slightly the inside line going down into the chicane. Look at that, doing the old what we call the karting line, not running out onto the rubber. He's taking a very tight exit of the second portier to try and get tarmac against the rubber of those intermediates rather than the intermediates being on top of the rubber that's been laid down on the slick tires. Yeah, but Russell actually took a bit more traditional line and he's the fast one. It could be coming to that crossover. Κοίτα ο Κον, ρε μαλάκα, που έχει κάνει τσιμπούκια της Mercedes, θα τρελαθώ ρε μαλάκα. Δεν τον φτάουν, έχει καλό pace ο Κον, δεν τον φτάουν. Δεν θα τον περάσουν μαλάκα. So, a consideration for Mercedes. Here's Tsunoda. Okay, we need to find some pace. It's mainly under braking. Let's do your best. I know it's difficult. I know, but this brake sucks. Offset 5. Build it up under braking. You can do it. Άρχισε να βρίζει ο Τσουνόντα ρε μαλάκα. Εντάξει, μαλάκα ο Τσουνόντα δεν καταλαβαίνει γιατί βρίζει. Μια χαρά είναι. Στα αρχίδια του. Εντάξει, έχει πολύ τέτοιο ρε φίλε. Είναι πολύ πίσω, αλλά δεν... Ένατος θα βγει, οκ. Εκτός αν ο Νόρις τον πιέσει τόσο πολύ ρε φίλε, αλλά και δέκατος να βγει μια χαρά είναι Τσουνόντα. Δηλαδή από εκεί ρε φίλε που δεν έπαιρνες ποτέ βαθμούς, ξαφνικά παίρνεις. Κάτσε εντάξει, μην είσαι και This will have been such a draining race for the drivers. We go on board with Yuki Tsunoda, taking it tentatively, not faced with any other choice at the moment. Lando Norris looking for one error that promotes him up to 9th position. There is the McLaren in Triple Crown livery, the front of the car, decorated in the winning McLaren design from 1995 at Le Mans, and then the Alain Prost Monaco Grand Prix winning design from the 80s, and in the 70s, the Indy 500 display. McLaren have won all 3 races. They're celebrating that with a race
livery that will be used again in Spain as well. Perez now saying it's drying up quickly. We all waited for the rain. It came and now it's disappearing. Dry line emerging on the way up to Mirabeau. Yeah, certainly a lot quicker Not Mirabeau, for Verstappen. He just done a 1:34, which is 2 seconds quicker than his previous lap. So it is definitely getting to the point where it's switching these tyres on a bit more. Yeah, well, those three drivers in the full wet, Magnussen, Hülkenberg, Perez, they're going to have to come in for intermediates before the end of the race. Yeah, where they are actually right at the back, I don't think it changes too much. We've got 12 laps to go in the race so far. Russell has got within a second of Lewis Hamilton, who took the pace right down, got the gap down to Ocon, has dropped back once again. That's the alternative line. Going through the corner for Logan Sargent, who have learnt a lot today in his first appearance in Monaco. What a set of conditions to try and deal with. Still, Norris darting left and trying to weave right, trying to find a way by. I think his best chance of getting past is an error from Yuki Tsunoda. His pace is being restricted. Sainz on the radio saying Gasly jumped the chicane. And they're basically battling together. Sainz is right behind Gasly, and Gasly's 2 seconds behind Leclerc. So it's a little bit of a call as much to the stewards as anything else, just with a bit of focus onto the car ahead. Gasly's been warned, black and white flag for track limits, so if he goes over the chicane again, it's going to be a 5-second penalty. It's going to be a position gained for Carlos Sainz. Ticking into the latter stages of a race. Oh, Norris has got Tsunoda. Norris has got past Yuki Tsunoda. Let's see what Pierre Gasly did over the chicane. Nope. He was struggling to slow down there. You could hear very, sort of, I would say, abrupt downshifts as well on the braking phase. So drivers finding these conditions completely different depending on what you're driving at the moment. Confirmation of that warning for Gasly. One more trip like that over the painted white lines of the racetrack and he'll be given a penalty. Δεν άλλαξε The circuit's τίποτα. drying up very, very quickly. It's roughly 2 seconds a lap faster. Driver of the day. Ποιο να βάλουμε driver of the day, βρε μαλάκα. Α, όπως ξεκίνησαν τελειώσαν. Εντάξει. Α, βάλω κον γιατί έκανε μια... έκανε ένα παραπάνω τάκ. This was the move for Lando Norris out of the wheel tracks. There's just enough dry tarmac. Α, τον πέρασε τον Yuki, αυτό φοβόταν ο Tsunoda, εντάξει, ότι ναι, θα με περάσει ο τέτοιος. So you've got Piastri in the back of Tsunoda as well now. Lando Norris will have enjoyed that one. That's why AlphaTauri were forcing him by. Now can Piastri force his way through into the points? The Australian rookie driver, a champion of Formula 3, a champion of Formula 2, same part of the racetrack. Can he get by? Τον πέρασε! Oh no, locked up. Does he make the corner? He does. Someone else went straight, well, went wide. It was the Williams there. Sargent going deep into Τον πέλα ρε μαλάκα. Και ο Tsunoda έκανε τόσο καλό αγώνα ρε φίλε το παιδί. Αλλά λέει ότι δεν έχει καλά φρένα. Και τώρα μπήκε και... Εντάξει, Piastri respect του... Έτσι αντίστοιχε. Έλα ρε μαλάκα. Α, εντάξει, όχι, περιμένει, εντάξει, ναι. Περιμένει, Έλα ρε μαλάκα. Εντάξει. Τρελή μαλάκια. Γιατί έχει κάνει πολύ καλό αγώνα ρε μαλάκα. Και απλά σε μια φάση μιλούσε με το τέτοιο και ακούω δεν έχω breaks. Και λέω κάτσε ρε μαλάκα, έχεις κάνει τόσο... Και μετά τον περνάνε και οι δύο οι McLaren σαν σταματημένο ρε μαλάκα. Γιατί έτσι, τι έγινε, δεν είχε όντως φρένα καθόλου. Yep, he is. He's 1.8 seconds behind Lewis. He was right up to within that 1 second gap that allows him on the DRS. However, Lewis also had that same situation behind Ocon as well.
and so it's kind of status quo there. Ocon's μετά βγήκε κιόλας, εντάξει. Ω, θα ρίξει Παναγίες τώρα. Λογικό να μην είναι happy, εντάξει, μαλάκα θα παίρνει τώρα στο Μονακό βαθμούς, με παίζει να μην είχε πάρει ποτέ. Πω, τσαντίλα ο Τσουνόντα τώρα, εντάξει. Verstappen άνοιξε τη διαφορά εν τέλει, ο Αλόνσο δεν πίεσε, δεν υπήρχε και λόγος, δεν τον πέρναγε ποτέ. Οπότε όλα κομπλέ. Ο Χάμιλτον τον άφησε τον Οκόν. Do you see anything other than an inter in these next 9 laps? No. Τώρα έχει ανοίξει τόσο πολύ τη διαφορά, οπότε σου λέει θέλει ίσως να πάει να πάρει τώρα το ταχύτερο γύρο, ρε, και σου λέει αφού πέρασε η βροχή μπορούμε να βάλουμε καμιά medium, να δούμε να πάρουμε το πόντο. Δεν νομίζει, λέει ο Verstappen. Και λογικά είναι σωστό το ότι δεν νομίζει, γιατί έχει παραμείνει λίγο κάτω περίεργος ο δρόμος, οπότε δεν υπήρχε λόγος να πάει σε κάτι άλλο. Τώρα άρχισε να κάνει οχτάρια ο Verstappen. The team were just checking there if there was any chance of it going on to a sort of slick tyre, especially if there was a safety car or something like that late in the race, but with 8 laps to go. Δεν υπάρχει λόγος, ρε. Τώρα ξεκάθαρα ο Verstappen ήθελε να πάει, η ομάδα ήθελε να πάρει και τον πόντο του ταχύτερου γύρου, ο οποίος έχει κολλήσει με το Hamilton και δεν πρόκειται να φύγει, γιατί τώρα με τα intermediate, πώς λέγονται αυτές τις μαλακίες, τα ψιλοβρόχινα, δεν πρόκειται να... Δεν πρόκειται. On board with the race leader. What's going to happen here? On the intermediate tyres, was that the wall? Χτύψε, I clipped the wall a little bit with the right rear, check pressures. Όχι ρε μαντάκι, δεν έπαθ τίποτα. Δεν έπαθ τίποτα. And that is Monaco Grand Prix victory gone. It ain't over till it's over around this circuit. No, but he's got a 25-second gap now to Fernando Alonso, so certainly with the laps to go he can ease up a little bit, but you don't want to ease up too much because it's quite easy to lose a bit of concentration by doing that, and round here there's no forgiveness if you do lose concentration. This race has been lost once before, back in 1970 at the very last corner of the last lap. It was Jack Brabham that day, so it really is about getting it right all the way through once you're out of the 19th and final corner and completing the final 2 miles of the 78th and last lap. They used to run 100 laps around this place in the past. They brought that down through the years, this unique spectacle. Oh, that's very, very tight. That's Sergio Perez in close proximity with Nico Hülkenberg, all the while Verstappen closing in on both. Yeah, they're going to get the blue flags very, very soon. No. Hülkenberg trying to get past 16th. Perez knew that this was a possibility. He would have been praying for the rain, unable to use it to his advantage. Τίποτα έλουσε πριν το προβάδισμά του, ο Πέρες μαλακίστηκε πάρα πολύ άσχημα. Το προβάδισμά του. Μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω ο Πέρες, αλλά μαλακίστηκε. Ναι, αυτό έκανε... πώς το λένε, αυτό έπρεπε να κάνει ο τέτοιος ρε μαλάκα. Box. Τώρα ξέρεις ίσως τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να δοκιμάσουν ίσως τις medium στον Perez ή τις hard ή καμιά soft. For Max Verstappen taking control of the Formula One World Championship, but it really isn't done until the end. Perez in for slick tyres. You would have seen. Για να δούμε. And it's an intermediate tyre. Μαλακία που του βάλανε wet εξ αρχής ρε μαλάκα, δεν κατάλαβα ποτέ. Τώρα αυτό που του βάλανε... Ναι εντάξει, μπας και τον θυσιάζανε τελείως τον Πέρες για να δουν αν θα του πήγαιναν, ξέρω εγώ, medium. Για να τους βάλουν και στο Verstappen, ξέρω εγώ. So if they were trying to do that tactically, just to cover off all bases, it has not quite worked. Either way, it's 24 seconds between the two of them in the lead between Verstappen and Alonso. We are ticking down. Ναι, το άνοιξε διαφορά τελείως σε 25 δευτερόλεπτα ο for the opening few laps
It was the race lead maintained by Max Verstappen all the way through. He stayed on the medium tyre. He ran it longer and longer and longer because they were certain the rain was going to come. And when it did come, it was all about adapting to the conditions and making sure that you just kept it on the tarmac. Most did. Sainz was one driver who slithered off the road. It means that his teammate is ahead. Gasly is ahead as well. And even though he's got the pace over the Alpine, he's been unable to do anything about it. Yeah, and he's not going to, I would say, have very many easy chances between now and the end of the weekend. But looking at it, the Ferrari is 55 seconds away from Verstappen. So they're lost basically a minute, or give or take near enough a lap, when we were talking about... τελείως τώρα, δεν νομίζω να γίνει τίποτα. Έτσι θα συνεχιστεί, έτσι θα είναι, έτσι. Whether it be the soft, the medium or the hard, they were fast every time. And it seems to have just... Και έχεις απλά τη Ferrari με ανάμεσά τους ένα Γάλλο, ρε μαλάκα. Ένα Gasly. Ο Sainz θα μπορούσε να πιέσει, αλλά στα αρχίδια του κιόλας. Για εκείνη η Ferrari φέτος, ρε, εκεί έκτη, έβδομη, πέμπτη, έκτη, άμα έχει βγει και κανένα σοφ από τους πρώτους, εκεί πέρα είναι. Απλά έχεις τον Ocon τώρα στη μέση, εκεί σαν μπούτσα να πούμε, ο οποίος έκανε απλά καλές κατατακτήριες. Αυτό. Αυτή η θέση ήταν του Πέρες, μαλάκα, αυτή η θέση ήταν του Πέρες. Ο Πέρες γαμήθηκε πάρα πολύ με αυτά που κάνει στις κατατακτήριες στο Μονακό. Γιατί και πέρυσι είχε τρακάρει, αλλά πέρυσι το είχε κάνει επίτηδες γιατί τον σύμφερε. Τώρα, απλά πήρε στον πούλο, βρε μαλάκα, τώρα είσαι για τον μπούτσο. Πριν εντάξει ήσουν πονηρός, ήσουν αλεπουδιάρης, τώρα απλά πήρε στα αρχίδια μου. Τι να πω γάμο. 2020 when he was on the rostrum, that incredible victory, their only victory, and he looks like he's sending Alpine to the podium in their 50th race start. Yeah, 50th race start, and also in Monaco as well. It's not just the podium, it's the podium round here, a very important one for them, I think, probably to take a little bit of the pressure off internally, because there's, you know, quite a lot of focus on that team and the lack of results that they have in comparison to what was expected internally from them and also their parent company, which is never a good thing. But if you can reply with a podium, then it shows the performance and pace in the car. On board with Esteban Ocon, and the French driver, the closest thing, he will get to a home Grand Prix this year, and he is maximising that opportunity. You are burning through this tyre all the way through, but the track is drying out as we go. Εκεί τι να κάνεις, ο μόνος που αξίζει αυτή τη στιγμή να μπει να βάλει άλλη τέτοια είναι ο Verstappen, γιατί έχει 26 δευτερόλεπτα διαφορά, δηλαδή θα πει θα βγει πάλι μπροστά θα είναι. Όλοι οι υπόλοιποι δεν αξίζει να βάλεις τώρα να μπεις για pit stop. Τώρα παίζεις αυτό όπως παίζεις. Τι να κάνουμε, ψηλό τέτοιο η πίστα, μαλάκα ψηλοστεγνή τη βλέπω. Incredible driving skill to keep most of the cars on the road in that torrential downpour when it was wet enough out there for some drivers to roll the dice on full wet tyres. Yeah, it was also incredible down there at the hairpin where some were struggling to make. Καλά το η Haas δεν ξέρω τι έκανε σήμερα. Ήταν μπλεγμένοι σε πάρα πολλά incidents, ήταν μπλεγμένοι σε πάρα πολύ πράγμα. Δεν ξέρω, ό,τι να είναι. 3 to go in the Monaco Grand Prix. Max Verstappen will be hearing every rattle, every vibration in the car. If you brush the wall, sometimes it can have repercussions later on. It's the focus of Ocon, just trying to keep it pointing in the right direction, keep the pace, and deny Hamilton that record 8th podium. Just a little point. Magnussen has. Εντάξει, κοίτα, βέβαια από τη μία respect, ρε φίλε. Οκ, δεν είδαμε, ξέρω, ο Hamilton ή Πέρες στο podium. Είδαμε βέβαια Verstappen Alonso, πάλι αυτό το δίδυμο φωτιά. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, είδαμε Ocon, οκ, η Alpine. Και εκεί που έλεγα ότι η Alpine είχε πολύ πεσμένη, ρε παιδί μου, δηλαδή πολύ... η Alpine ήταν πολύ πεσμένη, δεν ξέρω τώρα Gasly, Ocon, τι ακριβώς γίνεται με αυτούς τους δύο, τι σχέση έχουν, αν είναι ξεκάθαρο ποιος είναι πρώτος οδηγός, ποιος δεύτερος. Είχε γίνει και όλο αυτό με τη McLaren και τον Piastri. Εντάξει. Και ο Magnussen πρέπει να έχει παρατήσει πολλή ώρα τώρα. Nothing, just an incident on the race.
Here's George's radio. The car doesn't feel right after that touch. I'm just trying to bring it home, all right? Yeah, A-firm, you're doing a really good job. You've got 3 laps remaining. And this is obviously a delayed radio message there, but Russell has dropped 8.5 seconds from the back of Hamilton. But at the same time, remember, he's got that 5-second penalty to come. So he's actually looking at the gap back to Leclerc. Leclerc's 10 seconds away, so it's okay, it's no problems. However, Leclerc was actually pushing in some really quick times and bringing it down reasonably quickly. So he's confident, he's comfortable, he's got no issues, but that's just really where they're looking, not necessarily ahead any longer at Hamilton, but more back to Leclerc. Alex Albon's being investigated for multiple track. Ο Tom Holland ρε μαλάκα. Κουνάει, θα κουνήσει στην καλό σημείο ο Tom Holland. Τι δουλειά έχεις στο Μονακό Tom Holland ρε μαλάκα. Άσε ρε, ακραίο Spider-Man μαλάκα. Οκ. Κάτσε, αυτό θα το βγάλω story μαλάκα. Alex Albon's being investigated for multiple track limits. There's Tom Holland. Κάτσε ρε, πούστη, περίμενε, πρέπει να βρω ένα καλό σημείο. Να μην είμαι σε τέτοιο. Δεν σε θυμάται κανένα. Μαλάκα, ό,τι να είναι. We came into this weekend and all of the speculation was, could Ferrari, could Fernando Alonso produce something special? Well, Fernando Alonso did produce something special in qualifying. It was a phenomenal lap, but Verstappen went even better in that third and final sector. Today, he took a tyre a long way into the Grand Prix. Didn't have a lot of grip, didn't need a lot of grip. Yes, he's been brushing the wall, but that's how you win around this circuit, by removing the Pirelli logo from the tyre. Όταν ο Σπάνιον δεν πληρώνει καλά και το γυρνά στη φόρμουλα. He won from 9th on the grid in the last Grand Prix that he won. The story today is going to say converted pole into victory, and it will not give you any clue for how difficult this has been. We have seen the best drivers in the world putting on a show, and here's the champion of them. He's going to have a huge lead in the World Championship thanks to this victory. 25. Για να δω αν θα κουνήσει καλά τη σημαία. Πάμε λίγο, έχει και αυτό, πρέπει να την κουνήσει. Ρε φίλοι, είναι κάποιοι που την κουνάνε πολύ. Θέλω να δω λίγο πώς θα κουνηθεί η καλό σημαία τώρα, αφού έχει Tom Holland. Νάτος. Βάλε δύναμη ρε μουστόπεδο. 39 now on the board. He's the most winningest Red Bull driver in history. He goes past. Οκ. Δεύτερο Μονακό που παίρνει ο τέτοιος, Δεύτερο Μονακό, δεύτερη νίκη Μονακό που παίρνει ο Verstappen. Οκ. An 104th career podium to his total, and Aston Martin were dreaming of the top step, but Alonso upgrades his best finishing position of the season now to second place. Εντάξει, μια χαρά πήγε ο Αλόνσο, κράτησε θεσούλα, εντάξει, δεν είχε κάτι. Όλοι πάνω κάτω βγήκανε με το πώς ήταν οι κατατακτήριες. The top 3 finished as they started, but they had to deal with so much on the road. Charles Leclerc is going to cut the beam ahead of Gasly, ahead of Sainz. Με το ένα χέρι ο Spider-Man κάνει κάτι τέτοια, κάνει έτσι με τον καρπό. Γάμο. Racing livery, Lando Norris in 9th and Oscar Piastri in 10th. Οκ, respect. Ψιλωτό, εντάξει, για Μονακό δεν ήταν βαρέτη η πίστα, δεν ήταν βαρέτος αγώνας, για Μονακό. Για Μονακό δεν ήταν βαρέτος αγώνας. Έχω δει δηλαδή και χειρότερα. Αλλά it's okay. You've done it again, Max. Well done, mate. Very lovely, that. That was the real Monaco. It was quite difficult there in the wet, but quite enjoyable as well. Thank you, guys. That was a really well executed race, I think. Εντάξει. Δεν είχα να ποντάρουν ανάμεσα σε δύο πράγματα. Ή το skill του Verstappen, ή το skill του γενικά σαν οδηγός, ή το skill του Ρεφίλ να κάνει καλή τέτοια. Και του μονοθεσίου να κάνει καλή διατήρηση στα ελαστικά.
Πόντεραν στο να κάνει καλή διατήρηση, τους βγήκε. Δεν έχει κανένα λόγο και ο Verstappen να είναι τέτοιο στα αρχίδια του. Δηλαδή και να μην πήγαινε καλά το σχέδιο θα τον πέρναγε μωρέ τον Αλόνσο, εντάξει. Έχει καλύτερο μονοθέσιο, τι να κάνουμε τώρα. Και είναι και πολύ καλός, εντάξει τώρα, μεταξύ μας. Fernando Alonso, we were talking about Jack Brabham in 1970. Alonso is going to be the oldest podium finisher in Monaco since Jack Brabham finished second here in 1970. So that just shows you what he's put together. Ocon going to be the first Frenchman on the podium since Olivier Panis won the race in 1996. Respect. You have to give congratulations where it is deserved. Max Verstappen has done the job again. Done the job, big celebration. It's not just the 25 points, it's also just the fact that he's delivered a fantastic drive, and there was personal satisfaction in his voice there. He enjoyed the fact that it was an extra challenge. It just wasn't a challenge in Monaco. It was an extra challenge with that rain that really threw a curveball into this race. There was a lot of intensity there, and he's picked up and he's grabbed it and he's ran away. But I think A lot of intensity there. Round of applause because Esteban Ocon, it's been a tough race, tough weekend, but he was able to get a good lap in qualifying, and that's Okay, nice. Max Verstappen taking a moment. There is the oldest driver to stand on a Monaco podium. 41 years of age, oldest driver to stand on a Monaco podium since 1970. 41 μαλάκα. Fernando Alonso doing brilliantly and taking his best result of the season. Εντάξει, όχι, respect ρε φίλε, respect. Για τον Αλόνσο μόνο respect. Είναι πολύ καλός ρε φίλε, είναι πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω πότε βρίσκει την όρεξη στα 41 του. Άλλοι μαλάκα 41 τους έχουν βγει στη σύνταξη εδώ και 5 χρόνια. Εντάξει, respect και για τον Οκόν. Respect για τον Ocon, εντάξει, τρίτος καταρακτήριες, το κράτησε, οκ, δεν ξαναδεί πόντιμ στη ζωή του, οπότε, respect. The podium finishes for Esteban Ocon, who's celebrating like he's won it. The man who has won it is with David Coulthard. Max Verstappen, your second victory around the streets of Monte Carlo, your 39th victory in total. 39. Μαλάκα Βαρκελόνη λες να είναι 40. Θα γιορτάσει 40 νίκες καριέρας. Ποιος είναι πίσω? Α, ο Κον είναι. Οκ. Κοίτα εδώ, μαλάκα τι έχουν κάνει εδώ. Αντί για τείχο έχουν βάλει κόσμο. Μαλάκα τι φάση. Lap by lap, bit more. So at one point, of course, we had to make the call to go onto the inters, but yeah, it was incredibly slippery. When you are that far in the lead, you don't want to push too hard, but also you don't want to lose too much time. So it's quite difficult, you know, in that scenario. Clipped the walls a few times. Γιατί τον Ocon τον έχει τέταρτο? Κάτι λούσαν εδώ πέρα ρε. It looked like you were trying to run down the barrier between Portier 1 and Portier 2 before entering the tunnel. That must have been a heart in the mouth. Παιδιά κάτι λούσαν εδώ ρε. Ο Πιάστρι δέκατος δεν τελείωσε. Έχουν βάλει εδώ κάτω που γράφουν το results και νομίζω ότι κάτι έχουν λούσει ρε φίλε. How important is this victory here in Monaco? We talk about it being the jewel in the crown of the Grand Prix season. Yeah, it's super nice to win it. It's also super nice to win it, I think, in the way we did today with the weather and everything, to stay calm and yeah, bring it home. And yeah, again, a lot of points for the team as well, so that's great. Further extending your lead in the World Championship. Yeah, exactly that. Yeah, excellent. Maxwell, go and enjoy the podium ceremony. And as he wanders off, we can see him with Dr. Helmut Marko, Fernando Alonso. Your 5th podium in 6 races. You are Mr. Consistent this year. We thought that you were really going to try and get around Max into turn 1, but you stayed true to your word. You just focused on consolidating that second place in really difficult conditions. Yeah, it was difficult. Also, we opted to start on the hard tires, so we gave up a little bit the possibility into turn 1 due to the short run, and we thought to play a long game with the strategy, but Max drove super well on the medium tires and stand that first stint, so we didn't have any chance, and then at the end the rain put things a little bit complicated out there, and it was not easy to drive around. Well, you're one of the most experienced Grand Prix drivers out there. You are the most experienced Grand Prix driver out there. Tell us, put us in the cockpit, those sorts of conditions. You know, I remember doing a warm-up here where I couldn't get full power around the lap.
just exactly, exactly. No full power around the lap. Braking was extremely fragile into 10.5, into 10.10. So yeah, it was not easy, and I was surprised that there was no safety cars, no incidents. So I think everyone was doing an amazing job today to keep the cars on track. Yeah, absolutely. A very disciplined race from everyone. Congratulations. Εντάξει, ναι, όντως προσπαθήσανε ρε φίλε, γιατί τώρα Μονακό και βροχή είναι τσιμπούκι ρε φίλε, είναι τσιμπούκι βαρύ. What a timely moment for you to have your third podium in what is the 50th race for Alpine. Εντάξει, respect και στον Οκόν ρε φίλε. Εντάξει, δεν ξαναπάρει κάτι φέτος ρε μαλάκα. Where has this turn of form come from? Esti Besti's on the podium, baby! Yeah, I mean we've done it. Was superb weekend. Τρίτο πόντιου μαλάκα καριέρασε, ακραίο. From the simulator to really hold the practice session, we improved the car from beginning to end and yeah, we didn't make. Καλά, όχι ρε μαλάκα. Εντάξει, στο Μονακό τώρα άμα πας καλά κατά τα κτήρες τελείωσε. Έχεις πολύ μεγάλες πιθανότητες να τα πας καλύτερα. Δηλαδή, ο Πέρες, άμα ήταν σε άλλη πίστα, είχε βγει μέσα πεντάδα εύκολα, με σβηστά τα μάτια. Η Ferrari δεν τον σταμάταγε με τίποτα, ούτε η Mercedes. Έβγαινε πεντάδα εύκολα. Και με αυτές κατακτήρες, δηλαδή ξεκινώντας 20ος. Εντάξει, ο Verstappen με τον Ocon είχαν πλακωθεί ρε μαλάκα. Καλά μαλάκα, ο άλλος είναι πολύ κοντός μαλάκα. Είναι πολύ κοντός. Let's go gentlemen. Okay, making our way to the podium now. Έχω βαρεθεί να ακούω τον Ολλανδικό εθνικό ύμνο ρε μαλάκα. Έχω βαρεθεί. Έχει βαρεθεί να κερδίζει. Red Bull have given him absolutely incredible. This was the opportunity for so many other teams. But it's Red Bull and Max Verstappen once again. It now means that he has a nice advantage in the World Championship, 144 points to 105. Thank you, congratulations. Whenever you feel like. Όποτε θέλετε παιδιά, αράχτε λίγο. Μαλάκα τα μεταξύ. Δεν ξέρω ρε φίλε, με χαλάει πολύ το Μονακό. Προχώρα, έλα. Τελείων του λέει άλλη προχώρα, είτε, τελείων. Εδώ θα κάτσουμε. Monaco Grand Prix, and for just the third time in his Formula 1 career, it's Esteban Ocon. Καλά, ο Ocon καμιά το γιορτάσει φουλ, θα ξαναπάρει πόντιου ρε μαλάκα. Καλά φέτος με τίποτα. Back there once again. And he's there for the 5th time this season in 6 races. Θα πέσεις βρε μαλάκα, θα πέσεις. Once again. Έριξε εδώ τις αμπάνιες ο Ocon, τα έκανε πουτάνα ρε μαλάκα. Στα αργύρια του. Τα έριξε όλα μαλάκα, τα έκανε πουτάνα. Time to present the trophies first because it's unique and it's Monaco and of course we do things differently here. Α, πριν το τέτοιο και καλά, πριν τον εθνικό ύμνο. Α, ο πρίγκιπας του Μονακό, Αλβέρτος ο δεύτερος. Μάλιστα. Να ήμουν κι εγώ μαλάκα, να είχα μπλε αίμα μαλάκα. Να έχεις να το πούτσω. Ναι, τώρα δίνουν και σε έναν μηχανικό και καλά, σαν τέτοιο για την ομάδα που τέτοιο. Κάτι είναι ρε αυτό στο τέλος. Ένας μηχανικός πηγαίνει και βραβεύεται για την ομάδα που κέρδισε κάτι τέτοιο. Her Serene Highness Princess Charlene of Monaco. Μαλάκα, αυτή είναι 3 μέτρα ρε μαλάκα. Ο άλλος είναι πάνω στο πόντιουμ και του ρίχνει ένα κεφάλι ρε. Οκ.
Respect. Ο Κον μαλάκα πάρ' το γιατί δεν θα το ξαναδείς. Καλά, ο Κον δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί ρε, δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί, έχει τρελαθεί. Έχει τρελαθεί μαλάκα. And now the constructors trophy will be presented. Καλά, ναι μαλάκα το λούσανε, του δώσαν το βραβείο ενώ ήταν τέτοιο. Τέλος πάντων. Ενώ έπαιζε τον ύμνο ρε μαλάκα. Οκ. Λοιπόν, τι να κάνουμε, το πήρα μαχητή πάλι ο Verstappen. GG, well played. Το προσπάθησαν τα παιδιά. It's okay though. It's okay. Λοιπόν, τα λέμε. GG, πρώτος πάλι. Έχει βαριά, κερδίζει και μιλάμε.